They're live. Welcome and greetings to everyone wherever you are in the world. And we're here under really grim circumstances, and we're really glad that you can join because this is really a time that should and is bringing us together as a country. And we're living in really dark times, I must say. And it's not the end because there's always light at the end of the tunnel. And so we're here today because one of um, our father, our brother, and one that was really known historically for fighting for democracy and for humanity, is what I want to say, has been killed. And he was murdered. He was killed just you know, like an animal. And it is very sad and has brought out a lot of emotions. And I am grateful that we have the opportunity through technology across the world to be able to gather as we get to know who this man was and he, who he is for our country, how it's impacted our country and hence our own lives. And why was he killed the way he was killed in this government? But without going any further, I would like to introduce the panel as it continues to build up. We have Are Obenson and also the renowned Eric Chinje. And I will, go to you, Eric. And what does this mean? What does it say about our country? What does all of this mean? That's what we're looking for: meaning, understanding. Yeah, thanks, Elizabeth. I hope you can hear me. Um, of course, we all are trying to figure things out, as we've seen the country Eric, we are on cross. English and French platforms, so you might Can want to someone is? address the French audience. Oh, Kids. can you hear? Can you hear me, Kingsley? You're fine now. Oh, okay. Um, I mean, we're all just, trying to deal with this now, trying to understand what has really happened. I mean, it takes on a very personal uh, aspect as far as I'm concerned, because I spoke to Anicet, what, just over a week ago, or before he was being taken out to Yaoundé. That the day he was being taken out to Yaoundé, a number of us spoke with him. How could anybody imagine that um, this was the death knell? This was, the arrest of Ekane that afternoon was signing his death knell. I'm still unable to process, this whole thing. And it, what it, the, what's most disturbing about this is that it's happening. I mean, it's almost like a live execution of a human being. It's almost as if we're living through this live execution. That's what's so hard to understand and to deal with. We're hearing that the government is angry that Anicet and Jekam Chamini, we haven't spoken enough about Njekam. We know Njekam is somewhere in one of the prisons of the Republic. How safe is he being there? We've not even had time to we've not had time to process the passing of Anicet, and yet we've got in our hands the fate of a number of people, including Jekam Chamini, that we have to deal with. And that's the country in which we are, where you can wake up one morning, interact with friends, and
for no apparent reason, life, it's almost like a candle just switched off, you know. And if we're not careful, life goes on. There's no reason, there's no remorse. I don't hear a lot of people. I've heard the theatrics around Anicet's death, but I don't think that I've heard the profundity, the profoundness, of a nation that should be in mourning. Today the sun rose over Cameroon, and it looked like it was back to life as usual. The reason for this live program streaming is precisely to remind ourselves that it cannot be life. It cannot be back to things as normal. I really hope that those of us with a conscience, those of us who refuse to accept the Cameroon that we've been cast into by those who believe they control and govern the country. I think, it's just hard for me to deal with it. So I'm really, I spoke a few minutes ago to the sister of Anicet, who's in, and I'm hoping she'll join us at some point to express her views on what is going on. Marianne, she's in France, but she's in a daze from what I could see. She's in a daze. She's just totally unable to understand what are these negative forces? What are these dark clouds that kind of lie, seem to cover the nation, cover, outcomes in Cameroon today. So I don't know, as we go forward, the reason for coming together is so that all of us can come together in a collective state of maybe remorse, but certainly of mourning. We should come together and, as a nation, take stock of what is happening. And if this does not remind us of certain values that we must respect, the values of life, of liberty, of family, of happiness. I mean, if this is that coming together that we hope this program and what we do going forward would remind the national conscience, all of us, that there are some things we should not, cannot, must not accept. We cannot accept that a political leader is killed simply because he holds views that are contrary to ours. Along the same lane, we should not accept that a leader of the nation should be, I'll use a kind term, on exile, simply because he offered to serve the nation as a leader. We've got to collectively reflect on these things. That's the purpose of us getting together on these platforms. One of us, either Array or Elizabeth would give the full count. I know there's Mzimanto, Mimimefo, Rebecca's ex, from our Twitter. All of these platforms that we have, I think Beyond Africa podcast with Bernard Ngalim and a host of others, Paul Chuta and the rest of them. I think we're all together. And again, the point is to provide us this platform to reflect together on what has gone so seriously wrong in this nation that needs to be corrected. And we've got to face it. We've got to talk about it. We've got to look ourselves in the eye and say, this is not the Cameroon we wanted to be born into, and this is not the Cameroon we will accept going forward. We've got to
something has got to give. I don't know if we're hearing enough from the men and women of God, the church folk, the priests and imams and the pastors. I don't know if we're hearing enough from them. I hope that a number of them will come onto this platform to help us deal with this national collective trauma. If anyone is in Douala, if you're in Yaoundé, you're in any of these places, in Limbe, in Kumba, in Bemenda, and you can come onto this platform to help us deal with this. A number of us are sitting in the diaspora and finding it just so hard to internalize and accept, what has just happened. And the death of Anicet it's symbolic, is a symbol that should lead us into a sense of a new dispensation, political dispensation. This should be what takes us to that place. And we've got to pull ourselves together. J'aimerais bien le dire en français parce que cette émission est c'est une communion des Camerounais de bonne volonté à travers le pays et à travers la diaspora, que nous voulons que ce soit, n'est-ce pas, une place de réflexion pour réfléchir sur le devenir de notre pays. Est-ce que le Camerounais que nous sommes, le Camerounais que nous sommes tous, on doit accepter, n'est-ce pas, ce genre d'événement où un leader politique est assassiné ou chassé de son pays, refoulé, tout simplement parce qu'il a voulu servir son peuple. C'est ce que Anicet Ekane a voulu faire. C'est ce que Issa Chiroma a fait. C'est ce que Ndjokam Chameni a voulu faire. Qui sont ceux qui se posent la question de savoir pourquoi M. Chiroma est là où il est aujourd'hui. Pourquoi Ndjokam Chameni est là où il est aujourd'hui. Et puis, pourquoi notre frère Anicet, pourquoi on l'a obligé de quitter ce monde? Et est-ce que ceux qui l'ont fait ont le droit de rester tranquilles, dormir ce soir avec leur famille, manger ce soir avec leurs enfants et leurs femmes et autres? Est-ce qu'ils ont le droit? Et pourquoi ils ont refusé ça? À Anicet, qui était avec nous il y a quelques jours. Tout simplement parce qu'on leur a donné la possibilité de gérer notre pays. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tous ces gens-là sont en prison aujourd'hui? Ayouk Tabé, Terence, Manchobe Bixi, Félix Ngalim, ainsi de suite. Pourquoi ces gens sont en prison aujourd'hui? Vamouké. Amadou Vamouké. Rien que pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques. C'est une raison pour ne pas mériter sa place sous le soleil avec les siens. Aujourd'hui, nous sommes ensemble tout de suite là, nous sommes ensemble pour pousser la réflexion, pour dire non, assez, pour commencer, pour demander, n'est-ce pas,
l'émergence d'un autre Cameroun qui nous convienne tous, dans lequel nous nous sentons vraiment en liberté, n'est-ce pas, à l'aise. Il est temps que les Camerounais se posent cette question et il est temps d'exiger une réponse qui nous convienne. C'est la raison pour ce que nous sommes en train de faire maintenant. Se retrouver pour dire non, enough is enough. Et j'espère qu'on va le faire tout au long de cette émission. Et comme j'ai dit, ceux qui peuvent nous aider à mieux comprendre. Que vous soyez, n'est-ce pas, un imam ou un pasteur, un prêtre, l'archevêque. Que vous soyez même un homme politique. Parce que il y a une autre vérité. On n'a pas beaucoup entendu les voix des hommes et des femmes politiques. Pas beaucoup. Vous êtes où? Vous êtes où? Rentrez dans cette maison virtuelle que nous avons, où nous sommes en train de se retrouver pour se poser des véritables questions. Est-ce que c'est le Cameroun que nous méritons? Et si ce n'est pas le Cameroun que nous méritons, il est temps de dire non à ceux qui veulent nous imposer, n'est-ce pas, leur vision de notre pays. Il est temps d'insister là-dessus. Et c'est pour ça que nous sommes là. De penser à notre frère, Anicet Ekane, à penser à tous ceux qui sont là où ils ne doivent pas être. Je veux dire bien à Nobel, à Kondengui, et ainsi de suite. Pensez à tous ceux-là. Et ça nous coûte quoi de revenir, n'est-ce pas, à des meilleurs sentiments vis-à-vis de la population camerounaise. Ça nous coûte quoi? Donc, je remercie Elisabeth et Harry. Nous sommes ensemble, nous allons rester ensemble. Je vais leur passer la parole parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent intervenir. Et comme je dis, nous sommes ensemble pour réfléchir. We are together to think as a family about what next. How do we change this country? We cannot accept Cameroon as it is. This dark cloud that covers this country has to dissipate. We need to see better. We need to see the sun again because we merit it. So anyway, yes. All right, and Elizabeth. Mm-hmm. Yes, so I'm going to bring Ari in. Thank you so much, Eric. It's just a time for such deep contemplation of how we've really gotten ourselves here. I think that's the hardest thing I've been thinking about. We can't point fingers. How have we gotten ourselves here? How have we accepted and tolerated what has led to an open killing of a human being who is just being a human, fighting for the rights of other people, is where it is. So, Ari, I'm going to bring Ari Obenson in and just tell us about Anicet Ekane, who really was this guy. Let's really talk about, who he was. I think you're still muted. Thank you. Thank you very much, Ellie, for opening us up, putting this session up. And Eric, thanks for that deep reflection, that moment of reflection, which invites all of us to think about this moment. But as we think about it, we're gathered here because this country lost somebody who essentially dedicated his adult life to fighting for democracy, for freedom, for justice in Cameroon, at great cost to him
and his family. And it's really important that we take a moment to just reflect on who Anicet Ekane was. And I can only do this in just reading a tribute that Project C put together. And I'm just going to read portions of it, which is really powerful. And it starts by Anicet Ekane, the lion who never knelt. It's a tribute to a matter of Cameroonian democracy. Anicet was born on April 17, 1951, and died on the 1st of December 2025. He had a particular quote that he always used. Politics is like a bicycle. You must keep paddling or you fall. This tribute goes on to say, Anicet Ekane paddled until his last breath. For 50 years, through prisons and torture chambers, through exile and persecution, through mockery and threats, he never stopped. He never knelt. He never sold his conscience to the highest bidder. And on December 1st, 2025, shackled in a military cell in Yaoundé, denied his oxygen concentrator, denied medical care, denied his humanity, Georges Anicet Ekane drew his final breath as he had drawn his first political one. He did so defiant, unbowed, and free. The Biya regime did not merely allow him to die, they killed him. I would like to repeat this in French, with my accent there. Hommage au martyr de la démocratie camerounaise. Né le 17 avril 1951, il a rendu l'âme le 1er décembre 2025. Anicet Ekane avait toujours dit, la politique, c'est comme un vélo. Il faut tout le temps pédaler, sinon on tombe. Anicet Ekane a pédalé jusqu'à son dernier souffle. Pendant 50 ans, à travers les prisons et les salles de torture, à travers l'exil et la persécution, à travers les moqueries et les menaces, il ne s'est jamais arrêté. Il ne s'est jamais agenouillé. Il n'a jamais vendu sa conscience aux plus offrants. Et le 1er décembre, enchaîné dans une cellule militaire à Yaoundé, privé de son concentrateur d'oxygène, privé des soins médicaux, privé de son humanité, Georges Anicet Ekane a rendu son dernier souffle comme il avait rendu son premier souffle politique, toujours défaillant, insoumise et libre. Le régime Biya ne l'a pas simplement laissé mourir, ils l'ont tué. I just wanted to start with just this introduction of the, which sums up essentially what his life was, 50 years of his life was for our country. So many people may know him. Now even the government acknowledges through its own communications that he was the president of MANIDEM. The same government that on their own website, when there was the case with MRC, said he was not the president of MANIDEM. Today they acknowledge that he is. So many people know him as president of MANIDEM and know him because of recent action, but this man entered politics as far back as 1971
when he joined the UPC as a student in France, came back to Cameroon and got involved in the struggle, arrested so many times, thrown in jail twice. He was amongst the first victims in the struggle for multipartism in Cameroon, even before the launch of SDF. Anicet Ekane, along with Yondo Black and Esther Ekwe, were arrested and condemned, and actually went to prison, 6 months in prison before being pardoned by the president, the then president, to come out and continue the fight. You know, after he was part of the Union for Change that came together for the election of John Frundi. And it's similar circumstances where John Frundi won the elections and President Biya hung on to power. But the Union for Change did not stop. For nearly 2 years, this country was held spellbound by the calls by Villemort, primarily in Douala, led by Anicet Ekane, the same actors playing a key role, introducing what they call carton rouge, carton jaune, forcing this government into having the tripartite talks, which led to the constitution that we have today. So this man has been fighting for us to have the little freedoms that we are losing today with his death. And so we honor him today, not just because it's a life that has been lost today, but this is a man who has given everything, his life, his breath, literally gave his breath for our country. And so we honor, this is why we have to take this moment to just reflect on that. What is it that we can learn from his life that should inspire us to keep the vision that he had for Cameroon alive? There's another example of who this man is. MANIDEM is one of the rare political parties in Cameroon that has seen a change in its president. Whilst the president is still alive, the MANIDEM party has had 6 presidents since its creation. There's no other party in Cameroon that has done that. Not the SDF, no other party, and did that in such a way that he gave other people the opportunity to run the party, to bring their own perspective to the MANIDEM party. He was the founding president, and he could have been the founding president for the last 30 years. He chose not to. This is also a man who has been candidate for president in our country twice, but also has the ability to recognize that other people can be candidates and that he can support other people to be candidates in the interest of the country and not position himself all the time to run as president. So this is the exemplary character whose life has been taken away because he was fighting for all of us to have the kind of country that we deserve. And so we just wanted to take a moment you can see all the newspaper headlines. Yeah. I don't know whether anybody whose life has been covered. Nearly 16 newspaper headlines have Anicet Ekane. And people have been very, very clear in a country that is supposed to be censoring newspapers. They can't censor this because it is obvious. You can't stop people from talking about this because it is obvious, it is evident. And it is also, it is brutal. It's such a heinous crime committed by the state. And for all of those who talk about people who went down the street and manifesting and destroying, there is no crime that is worse than this. Yes. So
if you are going to be putting people in New Bell, and you're going to be putting people in Kondengi, then everybody who has their hands around this case, who touched any administrative paperwork, who guarded any cell, who made decisions, who signed warrants of arrest if they can prove that there was any, each one of them should be sitting in New Bell or Kondengi or in Baturi, where Anicet Ekane served as prisoner at one point. These people should be in jail. And we will talk a little bit about what this crime means. We will look at law and international conventions and why heads must roll as we speak with reference to this case. He was a great man. He was a man who should inspire us to continue his work. Who will be the next Anicet Ekane? Exactly. He's so unique because he's an outstanding humanitarian. You know, we have the Mandelas, you know, we have Martin Luther King. He is that for us, you know, all that. And I think that's why he appeals to our humanity. And it's so real, it's so authentic. It's not something that is made up. And that's why we all feel the way we do. That's why the country must stop. And that's why 16 newspapers are carrying him across board. And that's why it is the main conversation and the only conversation to be had. You know, it is time for Cameroon to stop. And like Eric said, let's reflect. This is a time for us to reflect. It is a time for reflection. Who are we as a people? Who are we as a people? Do we understand our unity? Do we understand our oneness? Do we understand our power? What have we chosen to do with our power? Where did we become complacent? Where did we allow amongst us for this to be developed? Well, there's breaking news. Professor Maurice Kamto just reacts to the death of Anicet Ekane. And like he said, they killed him, which is true. So let's watch. Ils l'ont tué. Ils ont tué le président du MANIDEM, Georges Anicet Ekane. Depuis ma déclaration du 25 septembre 2025, faite sur la base de la résolution du Conseil national du MRC du 6 septembre 2025, par laquelle il était laissé à chaque électeur la liberté de voter en son âme et conscience pour un candidat de l'opposition de son choix, je m'étais imposé le silence, car notre parti était et demeure à ce jour dirigé par le président national par intérim, M. Mamadou Yacouba Mota. J'ai repris la parole le 17 octobre face à la gravité des premières violences post-électorales pour exhorter à la retenue, à l'esprit de discernement, au respect de la vie humaine et du verdict des urnes. La tragédie du moment présent m'impose de prendre à nouveau la parole, simple militant que je suis de mon parti, après la concertation d'usage, en raison des liens qui se sont tissés entre le président Anicet Ekane et nous, dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sa mort en détention heurte violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres, pourtant si peu nombreuses. Je m'étais promis de rendre visite au président Ekane, au professeur Jean-Calvin Abaoyono et à M. Dieukam Tchamini
après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2025. Ce jour-là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi 1er décembre 2025 à 9 h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayap à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anicet Ekane qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anicet Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Abakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Au regard des circonstances qui entourent sa mort, celle-ci ne peut être regardée autrement que comme un authentique crime d'État. Cher Anicet, malgré les épreuves de la vie et la violence de la prison, que tu avais déjà expérimenté par le passé, toujours pour tes opinions politiques, je crois pouvoir dire, de la distance qui était la mienne. Oui, bonjour, c'est Marc de la société Solutions Pro. Laissez-moi tranquille, j'en ai rien à faire de tout ça. Laisse-moi deviner, Marc, encore un procès. Que tu n'as jamais renoncé à tes convictions nationalistes. Je parle de ton attachement profond à un Cameroun véritablement libre, souverain et soucieux du bien-être de tous ses enfants. Malgré des moments de confusion et de relâchement, ces convictions sont restées comme une veilleuse au fond de toi. Il faut plaindre les âmes errantes, vides de toute substance, qui se moquent de tout, rient de tout, et qui, dans leurs desseins ténébreux, croient pouvoir banaliser ta mort héroïque. Ils espèrent pouvoir distraire le peuple camerounais, comme ils l'ont fait si souvent dans le passé, face à des morts jamais élucidées et échapper ainsi à leurs responsabilités juridiques, politiques. La détestation d'Issa, toujours pour tes opinions, pour ne jamais renoncer à tes convictions nationalistes. Je parle de ton attachement profond à un Cameroun véritablement libre, souverain et soucieux du bien-être de tous ses enfants. Malgré des moments de confusion et de relâchement, ces convictions sont restées comme une veilleuse au fond de toi. Il faut plaindre les âmes errantes, vides de toute substance, qui se moquent de tout, rient de tout, et qui, dans leurs desseins ténébreux, croient pouvoir banaliser ta mort héroïque. Ils espèrent pouvoir distraire le peuple camerounais, comme ils l'ont fait si souvent dans le passé, face à des morts jamais élucidées et échapper ainsi à leurs responsabilités juridiques, politiques, morales et historiques pour l'assassinat froidement exécuté d'un compatriote malade, dirigeant politique connu, uniquement pour cause de divergences dans les choix politiques. Ta mort fertilisera la lutte de notre peuple pour son émancipation totale. Ton holocauste suit ceux des héros nationaux qui t'ont précédé sur le long chemin de cette lutte. Tu inaugures une nouvelle page du martyrologue camerounais, celle
de l'assassinat en détention de leaders et militants politiques camerounais, pas des Camerounais. Sur les uns et les autres plane désormais le même spectre de la mort, par la main noire du règne des ténèbres. À qui sera le tour suivant? Pour ma part, comme toi, je suis né ici, je vis ici et je mourrai ici. Si le pire devait arriver, nous l'attendrions ici, dans la dignité. Et les humiliations répétées n'y changeront rien. Cher Anicet, ta mort inaugure une nouvelle phase de la lutte, celle où les Camerounais sont revenus de toutes leurs illusions, mais où leur ardeur sera décuplée afin que tu ne sois pas mort en vain et qu'ils aient un jour l'occasion de célébrer ta grandeur d'âme, le panache avec lequel tu as quitté la scène au terme d'un parcours remarquable en cette année 2025. Car de la grandeur, tu nous en as montré. Au moment où nous t'avons approché pour obtenir l'investiture du MANIDEM à l'élection présidentielle d'octobre dernier, alors que tous avant toi avaient exigé de l'argent, on en est resté ensemble sur les idées. Et tu fus manifestement sensible à l'appel de l'histoire. Lorsque je me fis auprès de toi l'écho de cet appel, j'ai pu noter à quel point il a résonné en toi. Mais je ne pouvais me douter que tu entrerais aussi vite au panthéon des martyrs de la lutte du peuple camerounais. On se préparait à te poser des lauriers bien mérités le moment venu. Maintenant que la vie t'a été arrachée sans pitié à la lutte, ceux qui exécutent la danse macabre dans notre pays croient en leur victoire éternelle. Mais notre lutte commune, celle de tout le peuple camerounais, se poursuivra, plus puissante que jamais, sur des générations encore s'il le faut, mais elle aboutira. La paix de ton visage que j'ai contemplé lundi matin sur ton lit de mort est le serment que tu nous en donnes. La lumière brillera sur le Cameroun, inéluctablement. May your soul rest in perfect peace. Oh, wow. They killed him. They assassinated President Anicet Ekane because of hatred towards Maurice Kamto and the MRC, and because of the detestation of Issa Shiroma, they assassinated him. Yeah. Those are practical, Yeah. strong words, but it's just a fact. It's the fact that we're living with, that because you choose to support a particular candidate, because you come from a particular expression, political expression, you become the enemy of the state, and a state that is shrinking in size, in magnitude. It's shrinking every day by just its sheer act of it's become just too small to be called a country, to represent a country like Cameroon. And those words from the words that Maurice Kamto just shared with us, as strong as they may seem, shocks our conscience that this is of our country he speaks of. Yes. Heartbreaking. Heartbreaking. And
is very, very emotional because, it's still, you know, you listen to him, the description, obviously he knew the man very well. And it's just sad. I almost like words because I think Kamto, um, every one of his words, Eric, I think we can, every single thing he said. My prayer and hope is that as Cameroonians, we're listening. This is a defining moment. Um, Life cannot continue as usual. This is a stop, and when we move forward, it has to be different. And otherwise, what's the meaning? What is the meaning, Eric? Oh, okay. You Yeah. you can hear me? Yeah. All right. I was trying to turn Yeah. on my microphone. Okay, good. We can hear you. Yes. Yeah, well, that's a good speech by Morris and Professor Kamto, and I'm really happy he did it because I was beginning to wonder what was going on with the political leadership of Cameroon. We need This moment can't pass without the voices of some of those people ringing in our ears. We need to hear from all of them. And we've heard from Issa Chiroma, we've heard from uh, Maurice Kamto, but there are others. Where are they? This is a moment of, as much of a moment of national coming together, reconciliation, as we could ever get. So we should, I noticed when I was looking at the newspapers that all of the newspapers in the country, or most of the newspapers in the country, carried this death on the front pages, except Cameroon Tribune, the one national paper paid for by our taxes. How do we explain that? How do we even understand these contradictions? This is why it's important. We're not saying this against Cameroon Tribune. They cannot, on a day like this, when the entire nation, all the newspaper publishers in Cameroon felt that there was one story that deserved to be brought to the attention of the nation. How could the one paper, and I'm not taking on my friends of Cameroon Tribune, Marie Claire Nana and her team. No. But I'm speaking to the conscience of the nation. How can we, on a day like this, and now it makes me wonder, does CRTV, Cameroon Television, paid for by us, do they have the death of Anicet as the lead story in tonight's news? Yeah, that newscast has already happened, and I'm not in Cameroon to know if the lead story was the death of Anicet Ekane. But if it isn't, then again, it's a problem. That too is a problem. All of us in all the streets and nooks and crannies of our nation, all of us, should pick out these anomalies and say, not good enough, when we find them. Yes. That's what will begin to allow us to confront, the all that is wrong with the management of our nation. I'm told that Hiram EOD has spoken. I hope we'll find and bring the statement he's made. But I'll encourage the others to do the same. All, young, old,
You know, Teki, Buba Bello, Karemuna, Joshua Usi, please tell us you honor our dead and tell us you are against perpetrators of death who are amongst the living. And I hope we will in this program tell you who those perpetrators are. Because we need to identify them and talk and say, look, you did wrong by this country. We're not saying it to deliver you to the wolves. No. We're saying it so that you and others who think like them, all of those military guys and the police and the gendarmes who are supposed to protect us, many of you do, the vast majority, I think. But the handful of you who don't, we need to call you out. You need to change your ways. We call you out because we want you to change your ways. The politics of leadership is not about the politics of death. We're not doing this so that, to celebrate your power, no. Or to condemn it. We're saying this because we want a better country. If you find something wrong with wanting a better country, tell us. We're all ears. Yes, Ellie. Eric, there is some, I just want us to engage in, this discussion. And these are, first, a state crime against the people, a gruesome act of inhumanity, and naming the perpetrators. And I'm going to start with the first statement, Ari, and which is a state crime against the people. The brutal assassination of Anicet Ekane was not a random act. It was a calculated, as we've heard from Campo, it was a calculated state-sponsored crime, a coordinated execution by agencies whose first duty should be the safety of Cameroonian people, not their repression. So, Ari, what are your thoughts on this? Yes, absolutely. If we look at what this crime entails, it's basically a crime in violation of the United Nations Universal Declaration of Human Rights that guarantees the right to life and protection from torture or cruel and inhumane or degrading treatment. These words essentially define what happened to Anicet Ekane. He was deprived of life in the hands of those who were supposed to protect it, tortured, deprived of his oxygen concentrator by people who held him captive, who took away his freedom. Such cruel and inhumane treatment, it's as good as being accused, people who use chemical weapons against their own people. That's what, and all with a design to indignify him, to degrade his humanity, all contrary to the Universal Declaration of Human Rights. So let's be clear about this. To your point, that it was a crime, a state crime, but those who were supposed to protect him failed to do so. They leveraged the mechanisms of the machinery that was put in place, the machinery of the state, and they used that to destroy him. And there are other conventions. The Geneva Convention as well seems to have been violated in this case, as well as the African Charter on Human and People's Rights. Both of these enshrine the right to fair treatment. All of this, Cameroon is signatory to all of these
there's conventions. And that's a complete abuse. The Universal Declaration of Human Rights is an integral part of the Constitution of Cameroon. So anybody who played a part in this should be held accountable by justice. They should be brought to justice. And there are people whom we are going to be identifying, naming in this process. Yes. And we would ask the country, if the judicial system doesn't do its job, let the country do its job. Yes. Let's remind this country every day that you have criminals sitting in places where they shouldn't be, and innocent people sitting in jail. Eric, when the fact that this is such a gruesome act of inhumanity, right? He was murdered in a manner that shames our nation. And he was shocked to death, robbed of breath. He was denied basic dignity that every Cameroonian deserves, sick or healthy, free or detained. And what does this say, Eric, because I feel we really have to be aware of how this connects all of us as a people, that it was not some story or an event or something that happened. Something has happened to us. This is the point you, myself, and Array have been making, and I think we will continue making the point and hopefully energize all sorts of people to seek a higher expression of who we are. We cannot run away from that. We've got to stay the course. Deny, a lesser version of who we are as a nation. And this is what we're refusing to accept, because we want a better version of who we are as a nation. Yes. We're looking at, I've been wondering since morning how many of us Cameroonians, at home or abroad, how many of us have taken a step back on a day like this to question the basic, what are considered norms across the country in all aspects of life? Who has taken time to reflect on that? And if you haven't, I'd love to invite you to do that. I'd love to invite you to, again, question not only the values, but your sense of what it is to be a Cameroonian. I think it's important. This is the time. Couldn't be any better. Could not be any better. This is the time where we must drive ourselves. We must go deeper than, the simple surface reading of what it takes to be who we are. Let's dig deeper. Now, I can't help but think about what drove Anicet Ekane throughout his life. Why did he, this guy could have had a totally different kind of life, but he was willing to stick, to stay at the wheel and to keep driving this society of ours to seek that higher purpose, that higher version of itself. Yeah.
That's what Anicet was trying to do. And, you know, I hope he's not gone for nothing. Yes. I hope not. I really hope, you know, as we speak now, and we're looking, you know, the reason for this program is so that we can pull our heads together and try to see what we could do differently. I'm really delighted that we're able, on a day like this, mark this important event with what we are doing right now. So that, you know, because the more we can come together and reflect together, I think the better it is, not only for our own healing, individual healing, but in our, you know, in the healing of the nation. We're going to have to heal at some point, but we cannot find solutions based on lies. We will not find solutions based on lies. We have to, you know, we have to face the truth. And as they say, it is that truth that will set us free. Cameroon needs it. If anyone is sitting out there thinking that we should just go back to life as usual, without recognizing the depth of the problems that face us as a society, if there's any minister, and I'm sure there's some watching tonight, if you are there comfortable, feeling comfortable in your shoes and happy with the state of affairs, I want to tell you, you've got a problem. You have a problem, Mr. Minister. So I really hope that you'll be with us, join us, because that's the purpose of this broadcast. Join us in common reflection to see how well we can reorientate, you know, the movement of our state. That's the purpose here. So whether you're the minister or the religious leader, and I'm hoping that Archbishop Cleda in Douala is with us, and Archbishop Nkea is with us, and the imams in Yaoundé and the reverend pastors across the nation. I hope you're all with us. And if you're not, and if you're listening to this broadcast and you can get to them, please invite them and bring them in. We need to come together as a nation. I don't know if there's someone in Etudi. I don't know if Chantal, Bia, the First Lady, has access to this. And if she doesn't, anyone who has access to her, who has access to this, pull her in. Pull her in. Let's all figure out how we do this. Because it is probably more than. You know, Eric, this atrocity did not really, happen in the shadows. And I think I really agree. We have to talk about the actual people who are responsible for this. And it didn't come to them as a shock. It was not something, that, within the hour he was having some crisis. They knew this. And I think it's worth talking about the fact that, the Minister of the Territorial Administration, Mr. Tanganji, and I listen, I got to reflect and think, Eric, you're talking about, this nation, Anicet as part of the Cameroonian people. How does somebody like a Tanganji rise up in Cameroon and ranks up? I mean, I'm going to be honest. There are levels of mental health that sometimes we don't recognize. When we level of mental health, we have a lot of issues with mental health, because do we find this normal? And what do we find normal? Are we finding normal the materialism, the power that has been so misused? What is normal here? Atanganji orchestrated both Mr. Ekane's arrest and the violent crackdown on our democracy, democratic hopes. And he also boasted
publicly. This is important, that this detention, dismissing the most basic calls for humanity. And I don't know if we have that video, because it has been said that Kawala went there and tried to appeal to his humanity for the fact that, Mr. Nissan was a patient. I mean, it just beats me. It beats me, Ari. I don't know legally, and Ari, I know you have a legal background. I am beginning to think that Atanganji is the worst thorn on our flesh in Cameroon. He's now, we know that there's a gang, but I am beginning to think, if, like Eric was saying, any of them are watching, they need to understand that Atanganji alone will bring them down. If they were already in a bad place, he is putting them in the mud. This is the character we're talking about. And go ahead, Ari. You're muted, yes. But I absolutely think we need to name these people, Yes. and call them out for who they are. And we have had ministers of territorial administration in our country, people with great dignity, even those serving serving this same regime. But they have carried themselves in that position with the dignity that the country deserves, but not this voyeurism that we see with this gangster-like character who now runs the place, much to the detriment and chagrin of natural justice and even equity itself for our country. How is it that we have the Minister of Territorial Administration who is able to falsify documents on his own website? It speaks volumes of the path that he took to get to that position. That on one day there would be a different leader of a political party as submitted on the website of Territorial Administration, and the next day we see the name of somebody else. And when that was happening, those small things, they may seem small things, but look at where it ends. It ends with the death of somebody. Trying not to have Maurice Kamto as president, they falsified on the Ministry of Territorial Administration's website who the leader of the MANIDEM party was. And after the Constitutional Council, in its complicity with this thuggery, they changed it back. And today, even the government is saying Anicet Ekane was the president of that political party. Now, that's the kind of enterprise that Atanganji runs for our country, the Ministry of Territorial Administration. If a government that is a country that is built on lies cannot stand, and those small things lead to the kind of big things that we're facing today with the death of the leader of a political party. Outrageous. The country should be shut down. And it begins with, again, holding people accountable. If Atanganji was not president in the Ministry of Territorial Administration, we wouldn't find ourselves here. And this is the same man that jokes over the fact when an appeal is made to him, saying that this man needs oxygen, because it's important for people to understand. And he said Ekane had COVID, which left him with what they call long COVID, right? Which affects his breathing. So to facilitate breathing, he needs to be aided by an external device. So for 4 years, he has been using this oxygen concentrator that helps you, it facilitates your breathing. Can you imagine that your life is dependent on this machine, and for 38 days, you were separated from what gives you life? It's like taking out your lungs and expecting you to live.
So that's what this and Atengenji joked over it. Yeah. Saying, if this man dies, he will be the first person to buy a coffin to bury him. And that this So important for people to hear and know that. yes, that if a man dies, he will be the first person to buy a coffin. Yeah. I want to know if he's buying the coffin. I want to ask those who are in the government right now, who you have sat and ate with this devil, with this lion, with this animal, with somebody that has no human. I want to know, everyone, you're in the government, you're part of that, you've sat. Have you asked him, is he buying the coffin? Yeah. It's outrageous. And this is the same person. Yeah, those are his words. Yeah. Those are his words. Je vais l'acheter un cercueil. Qu'il meurt. Et laisse le Cameroun en paix. Je vais l'acheter un cercueil. This is the words that come out of the Minister of Territorial Administration. Feeling very, very disappointed, very frustrated. Well, I don't know whether you guys can hear me, but I'm we can hear you. Phone with folks in Kondengi, and they're really expressing deep emotions, and their sentiments about We're eager to hear from them, Eric. We're eager to hear from them. I'm sorry. We're eager to hear from them. Yeah, well, I'm not sure how to bring them on, but we can hear. Yes. I'm talking to them now, and they're all in a state. How can you just tell me the state of around you, where you are? I don't want to pronounce your name, but can you just tell me how people feel? Cameroonians in prison are very sad. When this news broke out that Anicet Ekane, the legend politician, opposition leader, has died, when this news broke out, everybody was very sad. This morning, the atmosphere in Kondengi is not a good one. The atmosphere is not a good one. It's not a good one. Anicet Ekane is a very nice person. He's not a greedy, one of those kind of greedy politicians. You said he used to come and visit you when you guys were not well. Yeah, he used to come and visit us. He used to come and visit us on several occasions. Even when I was in the hospital, he paid me a visit. Before I was operated, he paid me a visit on several occasions. He asked about me, how I was faring. There are some other politicians who are even from my region of origin, but they never have my time. And he said, Ekane is a man from Douala, a Sawa man, but he has our time. He checks on me, on my state of health and my conditions. On several times, he bought me drugs on several occasions. So when all of you heard about his passing, when you all heard about his passing, what was the general, and this was yesterday, what was the general atmosphere? And did many people know who he was? Did many of the young people know who he was? Many people are talking. Many young people in Kondengi. And he said, Ekane is a popular man. He's not a discriminative person. He's a popular man who loves a kind-hearted somebody, not that kind of heartless politician. He's a kind-hearted somebody. Thank you so much, Felix. You're actually, I don't know, sorry. I mean, I'm not sure that I can expose you this much, but no. Thank you for taking some time off to join this broadcast and to tell us about the sentiments in Kondengi at this moment. This is live, but please, courage and stay strong, and we will keep fighting both for you and for the nation. So that we can have a fairer. I know that you all are political prisoners. There's nothing I know what you did. You were arrested for demonstrating, and how that could lead to where you are now just beats my imagination. But thank you so much for taking some time off, for allowing us, play your voice, so that
the rest of the nation can, can join us in sharing this very, very historic moment. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. All right. Wow. Sorry about that. Yeah. Just it speaks for itself. And yeah. Oh, Madame Kongme, we're so excited you're here. I mean, this is a time that Bonjour, Dorcas. Yeah. Thank you for coming. Bonsoir. Bonsoir. Et toutes nos félicitations pour ce que vous faites. Encore, c'est pas facile. C'est pas un moment complet. C'est pour moi vraiment Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, surtout à Douala? Moi, je suis à Yaoundé, en fait. Ah, ok, à Yaoundé, oui, ok. Je crois, déjà, j'étais aux États-Unis. Et quand je suis rentrée, j'ai essayé de rencontrer tous ceux qui ont été arrêtés. La première visite, je n'ai pas pu. Ils ont exigé qu'il faut qu'on écrive au 7. Mais quand moi j'ai appris que le président Ekane était malade, vraiment, je ne pouvais pas me retenir de repartir là-bas avec une autre consoeur. Et quand je suis arrivée, j'ai rencontré le colonel. Il a posé une question. Vous voulez le voir en tant que qui? En tant qu'avocat, ami ou bien la commission? Je dis, moi je suis vice-président de la commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun. J'aimerais quand même m'enquérir de la situation de ceux qui sont... Il me dit, non, vous ne pouvez pas voir tout le monde. Et déjà, en tant que vice-président de la commission, si vous voulez le voir, vous allez écrire seulement au 7. Vous ne pouvez pas le voir. Je dis, OK, moi, je veux le voir en tant que visiteur. Il dit, est-ce que c'est l'heure de visite? Il dit, ah oui, il dit, c'est l'heure de visite. Ça, c'est mercredi passé. Hein? Oh là là. OK, vous choisissez une seule personne. Je dis, OK, ma conseil et moi, on s'est dit, on va choisir celui qui est malade. On va voir juste Anicet Ekane. Mais avant ça, on avait déjà vu le professeur. Il était dans le couloir, professeur Abayono. Il était dans le couloir. C'est vrai qu'on l'a ramené en cellule. Et donc, il nous a dit, OK, allez le voir. C'est où? Il dit, vraiment, ah non. L'hôpital est à l'entrée du cercle. C'est-à-dire, c'est un hôpital juste excentré, c'est juste à côté. Il faut sortir carrément du cercle et aller à l'hôpital. Donc, quand j'arrive, la porte était entrouverte. La porte de l'hôpital? Oui, sa chambre. Oh. Je l'aperçois, il était amaigri. Il était amaigri. Et il avait l'appareil. Moi, j'ai vu l'image d'un petit enfant qui était couvert. Et je demande le monsieur qui le garde, je lui demande, je me présente, il dit, je vais d'abord prendre les instructions. Il appelle. Et dès qu'il appelle, il me referme la porte. Et dès qu'il a reçu les instructions que je ne peux pas, je peux pas le voir, il me dit, il faut repartir. Je dis, je ne repartirai pas. Vous ne pouvez pas vous moquer des gens à ce point. Je ne repartirai pas voir le colonel. Mangez-le. Donc, nous sommes partis. Mais sauf qu'entre-temps, Madame Kawala, on s'est dit, les femmes leaders, on a décidé d'aller rencontrer le MINAD, puisque pour nous, c'est des gardes administratifs. Donc, c'est lui qui ordonne, c'est lui le patron des préfets et autres qui ordonne les gardes administratifs, parce que pour nous, jusque-là, on n'a pas parlé de garde à vue judiciaire, parce que la loi sur le grand banditisme disait que la garde à vue administrative, c'est 15 jours renouvelables. Mais ça ne dit pas combien de fois c'est renouvelable. Donc, c'est indéfiniment. C'est que, voilà, c'est derrière cette loi qu'il se cache. Donc, on a décidé d'aller voir
Le ministre, je suis désolée parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas aimé, la façon avec laquelle les journalistes se sont accaparés de l'information. Je n'aurais pas aimé que ce soit de cette manière parce que chaque femme a eu son moment d'intervention. J'ai eu mon moment d'intervention et quand j'ai pris la parole, j'ai dit, Excellence, vraiment, le Cameroun a ratifié des conventions internationales et je pense que nous sommes liés par ces conventions, il faut les respecter. Et je voudrais vraiment vous parler du cas du président Anicet. Il dit carrément, ah mais pour celui-là, il faut arrêter. Pour celui-là, s'il peut même mourir, et que vraiment le Cameroun soit en paix. J'ai payé les médicaments à ce monsieur, j'ai fait ça. Vraiment, c'est... En fait, je suis embêtée parce que les journalistes s'accrochent, ça, je suis pas, c'est pas du mensonge, je n'étais pas seule, il y a des gens, il a dit ça. Moi, j'étais toute froide, mais ceux qui ont publié ça, on sont sortis du contexte parce que moi, je tentais d'expliquer aux avocats qu'on ne peut pas se taire sur de telles violations. Et pour leur montrer la gravité, j'ai mis dans un groupe d'avocats, regardez ce que le ministre a dit. Et je serai le premier à acheter le cercueil s'il meurt. Moi, je suis traumatisée. Et j'ai repris la parole. Je veux dire que, Excellence, je suis choquée. Je suis choquée qu'un être humain puisse parler d'un autre de la sorte. Il dit que oui. Et je vous dis, ils iront tous en prison. Ils iront tous en prison. Moi, je ne blague pas. Je vous dis bien que le Cameroun, c'est le pays où c'est en saison sèche, où ça glisse, je ne sais pas, bref. Donc, et voilà, nous sommes partis de là. Il a quand même promis que les femmes enceintes, il va essayer, parce qu'on faisait aussi un plaidoyer pour les femmes enceintes qui sont en détention là-bas, toujours dans ce cadre. Et les mineurs, les enfants, il a dit, OK, il va voir ce qu'il peut faire, ce sera au cas, mais qu'on dise là, qu'on sache que tous ces leaders-là, les autres-là, ils vont aller en prison. Donc, quand on est parti de là, on a rencontré aussi le ministre, le Mincom. Lui, il était vraiment plus soft, vraiment, c'est un gentleman, so it was not rude as the Minat. Il nous a dit vraiment, il n'est pas au courant d'un certain nombre de choses. Il est content parce qu'on est venu avec les chiffres, le nombre de personnes qui sont arrêtées et les personnes qui sont torturées. Vraiment, on a fait le détail. Et il a dit qu'il va voir ce qu'il peut faire parce que lui, il n'apprécie pas la manière avec laquelle les choses ont été gérées. Voilà. Et on a vu aussi le British High Commissioner le British High Commissioner, voilà. Et voilà, on a essayé de faire. Il y a eu une conférence de presse le vendredi. Et moi, en fait, j'étais à Douala quand j'étais à l'audience de Maître Alice Com parce que je suis parmi ses avocats. L'audience était hier. Donc, c'est avant l'audience comme ça qu'on apprend que le président est parti, mais j'ai tenu quand même à faire un tour là-bas hier soir, aussi à MANIDEM, avant de rentrer à Yaoundé aujourd'hui. Donc, je suis tellement fatiguée, j'ai reçu des coups de fil, parce que c'est un message que j'ai mis dans nos groupes d'avocats. Il n'était pas supposé être partagé de la sorte, parce que je ne suis pas, il ne peut pas nier qu'il l'a dit, mais j'aurais bien aimé que, parce que on a au barreau, le bâtonnier a dit qu'il va s'occuper de ça. Je lui ai déjà dit in extenso ce que le ministre a dit. Donc, ce soir, j'ai trouvé que c'était quand même prématuré. Bon, ce qui est fait, je ne vais pas changer, mais je n'ai fait que dire in extenso ce qu'il a dit. Voilà. Non, je crois, Maître, que c'était... En fait, merci beaucoup pour ce témoignage parce que c'est ça qui va nous aider, nous, n'est-ce pas,
à peut-être comprendre ce qui est arrivé à notre pays. Ce sont ces détails-là qui nous laissent croire que peut-être encore il y a un grain d'humanité dans certaines personnes Non, qui nous je pense dirigent, que, parce que le témoignage de M. Sadi est extraordinaire. Parce que si on était laissé uniquement avec ce que a dit l'autre, on allait se demander si c'est des démons qui dirigent ce pays. Il y a quand même... non, mais moi, je suis traumatisée parce que après le décès, je pensais pas, je me disais que peut-être il va penser à notre passage et il va faire quelque chose, peut-être le libérer, peut-être, je sais pas. Mais j'avoue que le décès ça m'a traumatisée. Et tout ça s'est passé avant la mort. Mais c'était mercredi passé, jeudi qu'on l'a vu. C'est jeudi. Moi, je suis allée mercredi, j'ai vu la situation du président. Et Ma'am, moi, j'ai dit, did you think that he was going to die? Did you? When I saw him, Yes. I have a feeling that something was wrong. The way I saw him, you know, when someone want to die, you don't want to see. It was like that. It was like a small, young boy, very thin. I told my colleague that I have a very bad feeling. I have a very bad feeling. I have a very bad feeling. This man will not last. So he was by himself. Can I ask you? He was by himself. He was alone. He was alone like that. The gardener was outside. He was on the bed, and the door was a little bit open. When I heard there, the door was open, so I had the opportunity to see him lying on the bed. Once they said that they did not have instruction, they just closed the door. Yeah. So I'm just punished. I couldn't. He dies by himself. That's crazy. Yeah. That explains the nature of the crime. Yes. That this was intentional. Explain this. It was designed to torture him, to choke him to death, to deprive him of everything that his dignity, to deprive him of life itself, oxygen. That is the crime that we're talking about. It's like putting somebody in a torture chamber, in a gas chamber, and watching them die slowly because they knew that this would happen, to the extent that the minister himself said, if this man dies, it almost premonition. That was the expected outcome of this crime. This is not a mistake. And this is the representative of the territorial administration, the person who should be keeping peace, who should be using the language of a unifying language, bringing people together. This is the same man who thinks we're ingredients to put in the grinding machine, in the Molinex, that the people that you serve, you see those people as ingredients for you to crush, to grind. Les gens qui sont en Conakry, il y a les gens qui ne pouvaient pas imaginer qu'ils puissent arriver là-bas. Il ne faut pas oublier ça. Il dit oui, mais il ne faut pas être au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Excellence, dites-nous où est le mauvais endroit au Cameroun. Comme ça, nous, on ne va pas être au mauvais endroit. Dites-nous. It's crazy. He's mentally sick. We have mentally ill people. I don't know what. Lui-même, il l'accusait de quoi? Il les accusait de quoi? Attention, le type là va te tuer, il va faire ci. J'ai dit, je suis fatiguée. S'il peut tuer tout le monde et penser et être vraiment, je suis fatiguée. Depuis 2016, je suis dans la lutte de la crise anglophone. J'étais là, le MS. Yes. Je suis. It's too much. L'autre, si je n'ai pas eu ce genre de cœur là. Maître, concrètement,
Atanganji, le ministre, c'était quoi? Il accusait Anicet de quoi, en fait? Non, il a dit, Oui. ce monsieur était malade, je lui payais le médicament. Et maintenant, il sort la tête, il veut être contre moi de l'autre côté. Voilà ce qu'il a dit. It's not his money. Let's make it. He did nothing for him. It's not his money. It's not by his grace. Yeah. It's not his money. This is the thing. L'État est un monstre froid. Je peux rire avec toi comme ça. Si on me dit à 17h de te arrêter, je vais t'arrêter, je vais te prendre. Mitch, I just want to thank you so much for coming here at this time. It's just really, really appreciated because your words are important. Your eyewitness account is very important. It puts everything in perspective. But it says a lot about you for you to come after all of your travels. It's exhausting. And, you know, it's exhausting. And we're just grateful that you're here. Okay. Thank you, guys. I will leave you. I'm so tired. Yes, thank you. Ouais, merci beaucoup, maître. Vraiment. Okay. Courage. Et... Merci. Wow. Well, that's a testimony of what we are dealing with. But those words come from a minister in the government of Cameroon. Anywhere else in the world, he will be out of office by sunset. Yeah. Anywhere else in the world, for having said that, and for this to come to pass, this would be the scandal beyond any proportion, that the country will focus on nothing else but the departure of this man who has essentially ridiculed Cameroonians and taken away their dignity in ways that who has actually taken away all of the rights that we Cameroonians so much fought for. 30 years ago, I was part of the students in Yaoundé University that fought so hard for multipartism, lost years. We almost had what they call année blanche because we wanted to see multipartism come to Cameroon. We fought for the laws of freedom of association that led to the creation of parties and the civil society that we have today. For people to have the ability to express themselves freely, have political ideologies that were diversified, have different political formations, so that our country could be better and stronger. And here we are 30 years later, faced with a Minister of Territorial Administration that is essentially taking us back to the days when we had no freedoms in Cameroon, that people cannot go onto the street to manifest themselves, express themselves. They are brutalized, that they decide to meet in their home, in their headquarters, and not out in the streets. They are stopped from doing it. People cannot leave their homes. People cannot talk. And he has the audacity to say anybody who goes against him will be put in the Molinex, in the grinder. Mr. Tanganji, this is a man who comes from a village, whose parents come from a particular village. And in that village, they have neighbors. This is a man who walked to school like other people, maybe didn't complete, walked to school like other people, and who has friends and relatives who accompanied him. It's a man who has family, children, owns property, lives on the street like everybody else in Cameroon. So he is not above anybody. He has the same head and 2 hands and 2 legs like everybody else, with the same weaknesses and fears that we all have.
must be reminded that he is not a superhuman being, and that it's not every day and everywhere that he goes that he's going to be protected by the Cameroonian people. For those that you have harmed, the lives that you have destroyed, you build enemies with every step that you take. And we, this country, will not forget how much damage you have done, not just to us as individuals, but for the very essence of our existence as a country. You have rolled back the clock in time. You have deprived us of the rights to speak, the rights to gather in public. And for those, we must hold you accountable. And even worse, you are now depriving people of the oxygen that they must breathe to live. And you have blood on your hands. Yes. And this all over his hands. Yes. We will remind you for every single day that you live on planet Earth. Yeah. I just, one of the things I'm just wondering, it's so painful. It's so painful. Forget about who he was and all of that. Just a human being who cannot die in peace, Let's just pretend that he was, not in this situation and he was dying. He would not die like an animal. That's when you're surrounded by people who care for you. And he was by himself. I think I am so concerned about, as Cameroonians, I was thinking yesterday of a collective trauma. And we have a nation to rebuild at every level. But I think the hardest thing is the mental, it's decades of repression. And so when you repress and then you accept the status quo as if it's normal, so we party, people go to drink and stuff. Some of us go back there and we have celebrations, we come back. But the majority of people who are there, who even join from the celebrations, how do they exist? Because they're normalizing things that are not. They don't have any independence, but they're traumatized. And even for some people who are doing well, they're nothing but in a golden cage. In a golden cage. There are many parts of the government that are in golden cages. I dare to say that, because when you have this kind of people as a Tanganji who are tapping on people's phones and intimidating, a lot of the government officials who know that Issa Chiroma is a rightful president, who know that he was elected, they can't speak. They're in they're in a golden cage. You can't even speak. And not only that, a man who someone called their friend dies, he's counting his words. He cannot speak. And I think it is, well, he's not the only one. There is the Colonel Jean-Pierre Otulu, who identified by that name, carried out the order. We need to know that and call it loud. These people must pay. It cannot be an ordinary day in Cameroon. Refusing the life of saving aspirator, Mr. Ekane needed. His aspirator. And this was not an accident. It was an act of deliberate cruelty. That's what happened. So this Colonel Jean-Pierre Otulu, am I saying it correctly? Yes. Yeah. Yes. He was with Atanganji, and he is the guy who he would have saved, even if whatever the order says, he would have realized that, if somebody needs oxygen, let's be clear, he pretty much is already on his deathbed. He's surviving with that. And they brought that to him. This guy, what everybody needs to know is that this Jean-Pierre Otulu is part of the devil's advocate. He is the main, if Satan is on one side and his assistant on the other side, I am sorry. I know. I would say Atanganji is the one with the fork, with the horns, the devil himself in this country. And this Jean-Pierre Otulu, who is ridden of any human feelings,
was standing next there to execute. That's what happened. We just need to understand what happened. Hold that thought. Have the picture for your loved one. Maybe that is your brother. Maybe that is your father. And you heard that happen in Cameroon. You know, Eric, I don't know if I shared this with you, but I actually went to Kondengi. Throughout I grew up in Cameroon. I've never been there. Didn't even know where it was. It was some fiction that you heard about. And when I went back home in 2017 to visit my dad, I went to Kondengi because as soon as I walked in, he said, we're going to Kondengi tomorrow. I thought, okay, whatever you say. And because of, you know, the Amazonian situation and all these people who freshly have been put to jail, I remember seeing the principal of Bambili. And so we went there. And, you know, to spare all the details, I think what I wanted to talk about is the fact that I was in shock. I didn't even know where this place was located. So we went in, we had a visit, we saw the principal and then another gentleman who was there, and all the food, you know, my dad kept supplying food and medication. I think he was in some condition. So we also had to deliver medication, had a chat. And I had never tried to put myself together as much as I did. And when I got in the car, I broke down. I broke down because I saw my brothers in them. Like, these are just, it's like aspects of me, you know? And I break down in the car. I held it together. And just the you know, listening to Maitre speak, the arrogance, and it trickles down, you know, the arrogance. And, you know, walking into this place, I'm telling you, you could be really scared. Just walking there, they took my passport because you can't go in with your passport and all of that. And leaving there thinking these people who are my brothers, they're who I am in essence. They have children just like I do. They were there for doing nothing. And I put myself together. And when I sat in the car, I just break down. I thought, this is impossible. And to think that, you know, Mr. Ekane, he died in that place, in this kind of circumstance. I mean, it's so hard. When is it going to stop? When is it going to stop because something happens? Are we going to turn these people, no matter what we're saying, to good people? They're evil. They've sold their soul to the devil. They have tolerated evil things for so long. They are void of that human side. People, we need to understand that. And so the only way is when we're quiet and we're hiding behind, they're hiding behind Bia, because we're not calling them. So Bia is the convenient, he's an elderly citizen being abused. And I'm not saying he didn't create the situation he's living in. So I'm not pitting that. I'm just saying, when we don't call out people like Atanganji, this Colonel Jean-Pierre Otulu, who have killed Mr. Ekane, let's be clear. We don't need to go prove anything. That's meant for the rest. But right now, we know what happened. We need to call them by name. And they cannot hide behind people. They're hiding behind Bia. We need to call them so we know what we're dealing with. This is what Cameroon has come to. And if we don't rise to save ourselves, we will have our children would grow up here. And their stories will be worse because, like you said, our is shrinking, you know. It's you know, as really important to note that this Colonel Jean-Pierre Otulu could have been the one that made the decision, the humanitarian decision, to say anybody in my custody, which is what the law says, has the right to medical attention. It's important to note this because someday you will be held accountable. This is a crime against humanity. That you had it was your responsibility. You were not, it's not a privilege for Mr. Ekane to have medical attention. It is your responsibility to provide it because you are the one who put him in detention. You must safeguard his life, protect life. Even for the worst of criminals, and this was not even a criminal. Anybody in detention, I'd say this to every other person in the military or wherever,
you are committing crimes when you execute orders that are illegal. So remember that. It's also important for us to, there's lots of comments about action that needs to be taken. What action will we take? And we want to really highlight what the MANIDEM. Ari, before you talk about that, I'm reminded of a note that I got, and I think this is important because, I hope that I didn't confuse anyone in thinking he was dying. As Metro said, he was already, because he has been refused his oxygen. And I think it's important to know, I just received this from someone saying, Mr. Anicet Ekane was not a dying man. He was a man whose lungs were compromised, as Ari had explained. He needed his oxygen extractor to give him a semi-normal life, just like Mr. Atanganji, who uses dialysis 2 or 3 times a week. Really? Yes. Didn't know that. Absolutely. Oh. And so they assassinated him because he could have lived for another 10 years with his condition. Depriving him of his equipment, depriving him of his equipment is what killed him. And that is the clarity. And so Mr. Atanganji uses dialysis 2 to 3 times a week. This is unconscionable. Yeah. Well, see, I thought he was above any. Superman, right? Yeah, I thought it was a Superman, that you falling sick or being under some form of, that he was way beyond all of that, and he was a human. I'm really surprised to hear that he too suffers from the normal ailments that us normal mortals, exactly suffer from. Yes. So, yes, I think like Ari said, as he joins us, it is true that we have to talk about not Atanganji. I'm so sorry. I got that wrong. I may have to pay for that. What was that? That is Clement Atangana. Wait, what about Clement Atangana? He's the one who has the dialysis. So Atanganji apparently is supernatural. No, not Atangana. You're right. Yes. Clement Atangana, that's the head of Clement Atangana. Yes. So I want to make that clear. Clement Atangana. I didn't get that. An innocent mistake. Yes. Yeah. But I just want to make that clear. But we all know he's mortal, and we don't know what his condition is. Yeah. And so we definitely want to talk about the actions that can be taken, as Ari alluded to. I also think that it was very important that we just are able to express ourselves and understand when we don't take actions as a people, what that does to us as human beings. When we accept, because we can have our brasseries, we can eat, and we just accept the situations. Life is definitely not just food, drink. So we start tolerating, and the level of tolerance just keeps increasing. And I don't know, Eric, but I think that's what has happened to us, because this did not happen just now. It's been 43 years and 43 years of silence. And it's not to say we have not fought, but why this time is different is that if the elections would have been over and we fold our arms, as we have done and trained ourselves to do in 43 years, and here we are telling our children that, we love you so much, but we want you to grow up just like us, which is weakness. So there must be a sacrifice. And thank goodness that the Cameroonian people are rising to understand that we have to take action. That's why we're having conversations. That's why we're not being quiet. That's why we have to keep talking. That's why Jean-Maurice Kamto, as one of the party members, was not quiet like other parties, other leaders who came, by the way, to the Project C, Eric, and were interviewed. And, it was easy and appealing. Well, here's justice. Here's justice. Here is the fight. Here is what this looks like. Here, hopefully, is why you wanted to be president, because you want to change the country. And so where are you now? Election is over? Human beings are over? Cameroon is over? Life is over? No, the election is over. But the business of humanity remains, which is politics. We're all in this together.
And so these leaders who wanted to run for president, who were leading other parties, nobody hears from them. And I know, Eric, we've talked about the religious leaders, who, for some reason, I don't know how we can exclude ourselves from the business of humanity and not talk about politics. And politics turns to govern the lives and the freedom of which people live. Because if it is misused, then we are in this conundrum. So at what point are we going to speak up? At what point are the leaders going to speak up? At what point do we just surrender to the powers that be, to the real God, and give up to him? At what point? These are questions that are baffling. That builds the morality of people. Because if you go to church and you cannot talk about what is killing maybe Mr. Ekane's children or whatever family is in church, and the preacher just goes on, you're not relating to me. So I don't know, but Ari, I'm gonna let you talk about some of the actions, or maybe Eric was gonna say something. No, it's fine. Okay. You're muted. Thank you. The question that I see many people are asking is, we acknowledge the crime. What do we do next? And we think it's incredibly important that we recognize at this moment that MANIDEM, the political party, is calling this nation to rise up in solidarity, for action. MANIDEM is asking Cameroonians to not sit by and watch this crime go by unnoticed and unpunished, or without anyone being held accountable. And the MANIDEM is asking Cameroonians to step up at 11 a.m. tomorrow morning. 11 a.m. tomorrow morning. For those of you in Douala, they're asking for an assembly in front of the MANIDEM headquarters. We're asking everybody everywhere in Cameroon, no matter where you are, whether you're in Cameroon or anywhere else, that you rise up in solidarity with the Ekane Anicet's family. And his family extends to MANIDEM. His family extends to the Union for Change. His family extends to every Cameroonian of good conscience, to stand in solidarity with this moment where we honor him for 50 years of service to our country, but even more importantly, where we denounce the gruesome manner in which life was taken away from him, his assassination, his murder, his killing by this government and its agents, Tanganji, Colonel Jean-Pierre Otulu. These people were rising up to say, this is unacceptable. We cannot live like this. At 11 a.m. tomorrow, there's going to be a demonstration in front of the headquarters of MANIDEM. We're asking people all over the country, wherever you are, whether you're in your home, in the streets, online, stop whatever you're doing at 11 a.m. Join the movement. So we're asking people all over the country at 11 a.m. get down onto the streets and begin to demonstrate everywhere. Do it peacefully in honor of this great man. Do it with dignity, like he always had the dignity, and do it without fear, because this is your right. You are demanding accountability for somebody's life that has been taken away. So do it with dignity, do it peacefully, do it together. Wherever you are, get down on the streets of your village, your city, your town, your neighborhood, your quartier. Il peut descendre dans la rue demain parce que la grande famille MANIDEM nous a demandé d'être en solidarité avec eux.
pour qu'on puisse demander à cet gouvernement, on doit exprimer notre mécontentement avec ce qui s'est passé. Donc, on vous invite tous, comme le MANIDEM a fait, à participer dans une manifestation partout dans le pays, en même temps, 11 heures demain. Tu es, quoi que tu fais, il faut arrêter. Et à 11 heures, il faut descendre dans la rue pour que les Camerounais et le monde entier sachent qu'on est solidaire en ce moment. Et c'est ce qui est très important. Him, and I see that you're and I hope that It's so you, painful. You can yes. imagine how painful it is. Vous pouvez imaginer combien c'est dur. Yeah. Et on ne peut pas laisser Anicet Ekane partir comme ça. Il ne peut pas partir. En fait, il ne va jamais partir. Il ne doit jamais partir. Et ça va commencer demain. Il est très important que les Camerounais, on sait ce qui s'est passé, qui a inspiré Anicet Ekane, c'est un certain Ernest Wandier, le 15 janvier 1971. Et ça l'a marqué au fer rouge. L'assassinat de Ernest Wandier a marqué Anicet Ekane au point qu'il en a fait un modèle. Il en a fait son héros. Il meurt aujourd'hui exactement comme Ernest Wandier en cherchant la liberté pour le Cameroun face à un pouvoir. Si je dis oppresseur, c'est un très petit mot. Si je dis dictatorial, c'est encore un très petit mot. Un pouvoir violent. Donc, il est important que les Camerounais qui ne s'arrêtent pas au fait de pleurer, de se lamenter. La meilleure façon de rendre hommage à Anicet Ekane, la meilleure façon de dire, de reconnaître son travail, son combat, et la meilleure façon de lui promettre que ce qu'il a fait ne sera pas oublié, c'est de commencer par demain. On rappelle, c'est arrêt, tu as dit 11 heures au siège du MANIDEM. C'est un acte fort, c'est un acte d'honneur à son nom. C'est un acte aussi de défiance à ceux qui pensent l'avoir éteint. Parce que certains disaient que peut-être pendant que nous pleurons, il y en a qui se réjouissent sous cap. Ils se disent un général est tombé. Mais il faudrait que ce soit 10 000 généraux qui sont en train de renaître. Ça, c'est important. Qui seront capables de mener sans peur, qui seront capables de mener avec témérité, avec persévérance, le même travail. Peut-être ça va inspirer encore 50 autres Anicet Ekane, 100 autres, 500. Il faut que demain, que ça commence à inspirer 30 millions d'autres Anicet Ekane qui vont pouvoir se tenir et le dire. Lorsqu'il a été arrêté, il disait le pouvoir lui prête de pouvoir bien trop fort. Parce qu'on lui disait insurrection, appel à ceci, appel à cela. Et il leur disait, vous croyez que je suis qui pour pouvoir avoir autant de puissance? Parce qu'il exprimait juste un petit, son point de vue. Il est important que les Camerounais comprennent que de petits gestes font un grand État. De petits actes font un grand État. Demain, certains vont peut-être penser à leur boutique, ils vont peut-être penser à leur mototaxi, ils vont peut-être penser à leur callbox. Mais le temps qu'ils mettent dans leur boutique, le temps qu'ils mettent dans leur callbox, le temps qu'ils mettent ici n'équivaut pas à la vie de Anicet Ekane. Donc, ce serait important un moment de s'arrêter. C'est le genre de personne qui sera équivalent pour nous à Oumniobé, qui sera équivalent pour nous à Ernest Wandier, qui sera équivalent pour nous à Osende Afana. Donc, c'est pourquoi il est très important qu'à partir de demain, on commence à le porter au panthéon de la résistance et de la lutte pour la liberté du Cameroun. Si on commence à hésiter là-dessus, ça veut dire qu'on n'est pas sérieux, on n'est pas sincère dans ce qu'on pense être en train de revendiquer. Si on se met dans l'optique de rendre réellement hommage à Anicet Ekane, on va se joindre à tous les autres. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Donc, il y a déjà une obligation culturelle, une obligation traditionnelle, une obligation spirituelle de rendre hommage aux personnes qui meurent. Maintenant, imaginons quelqu'un qui meurt pour une cause juste, quelqu'un qui meurt parce qu'il voulait le bien. Il voulait que tous les mototaximens qui ont la licence, qui ont la maîtrise, qui ont le doctorat, puissent travailler avec leur diplôme et au niveau de leur diplôme. Il voulait que tous les Bayam Salam
qui sont allés à l'école et qui n'ont pas trouvé de travail puissent obtenir un travail décent à la hauteur des efforts et des moyens, des ressources financières qu'ils ont engagés pour s'éduquer. Ils voulaient que tous ceux qui ont été obligés d'ouvrir les call box parce qu'ils n'avaient pas d'argent puissent retrouver un Cameroun. Et précisons que quand nous étions petits, déjà dans notre quartier, il y avait la CEMO qui fabriquait les motos avant la Chine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que les Camerounais connaissent, sachent. Le Cameroun fabriquait les motos avant la Chine. Ça, on parle des années 80-82. Si on avait continué dans la même logique, on aurait plus des millions de Camerounais qui, après leurs études, soient obligés d'aller en Chine et se réjouir d'avoir eu un petit million pour acheter une moto. Donc ça, c'était le combat qu'Anicet Ekane menait. Il serait important que tous ceux qui ont des motos, tous ceux qui ont des callbox, tous ceux qui ont des boutiques ici et là s'arrêtent et disent on va rendre hommage à celui-là qui voulait qu'on ne soit plus dans cette paupérisation. La deuxième chose qui vient à l'esprit, vous avez parlé des leaders religieux. J'insiste souvent dessus, parce que nous sommes Camerounais et on connaît l'importance du religieux pour nous. Il est inconcevable que depuis hier, on n'ait pas encore entendu des leaders religieux s'exprimer sur cette situation. Et il faut le dire, hein, il faut le dire, il faut que des gens qui utilisent nos dîmes, nos offrandes le dimanche, qu'ils sachent qu'on a de la mémoire, qu'ils sachent qu'on voit, le peuple camerounais voit. En 2018, il y avait beaucoup de partis politiques à l'élection. Issa Chiroma n'était pas là. En 2025, comme un miracle, tout le monde s'est porté sur Issa Chiroma. Ça veut dire que le peuple camerounais est capable de discerner qui est véritablement la personne qu'il cherche à élire. Ça veut dire que c'est un peuple qui a déjà de la maturité. Il a besoin d'avoir un peu plus de maturité peut-être, mais il a acquis une capacité de discernement. Alors, il faudrait que les leaders religieux comprennent qu'ils ont en face d'eux un peuple qui observe. Il faudrait que l'Église catholique comprenne qu'elle a un peuple qui observe, des fidèles qui observent, qui voient, qui comprennent les silences. Et ce serait totalement illogique que devant l'importance et la grandeur de la vie humaine, des institutions religieuses comme celle-là continuent de garder le silence. Ce serait aussi important que les leaders évangéliques, ceux qui proclament la vie, ceux qui parlent, qui se joignent. Et on connaît l'importance que l'Église évangélique a dans le littoral, par exemple, où la commémoration d'Anicet Ekane sera faite demain. Donc, il serait important que tout le monde comprenne que c'est urgent, c'est nécessaire de se rejoindre dans un mouvement d'ensemble pour rendre hommage à Anicet Ekane demain. Le troisième groupe de personnes qui viennent à l'esprit, et on l'a bien mentionné, quand Madame Dorcas, quand Maître Dorcas s'exprimait tout à l'heure, elle a bien fait la distinction entre deux comportements différents de deux ministres. Elle a dit le premier était violent, il était imbu, il était... Voilà, les mots nous manquent, les adjectifs vont nous manquer, vous pouvez compléter. Et le second était un peu plus ouvert. Le second était un peu plus humain. Le second était un peu plus compréhensif. Les deux font partie du même régime. Hein. Il n'était même pas au courant. Il le dit, c'est pas moi, c'est pas nous qui le disons. C'est lui qui le dit. Il n'était même pas au courant de ce qui se passait. Donc, le troisième message va en direction de ceux-là qui savent que la vie humaine a été bafouée, qu'un homme a été assassiné lâchement. Il faudrait que ceux-là aient le courage d'aller plus loin. Il ne faudrait pas seulement que ce soit lorsqu'on s'approche d'eux dans leur bureau qu'ils puissent dire « j'étais pas au courant, je ne savais pas ». Vous saviez parce que Anicet Ekane de toute façon était arrêté, c'était publié. Donc, si quelqu'un est vraiment sérieux, soucieux, il faudrait qu'à un moment qu'il puisse aller au-delà. Est-ce que réellement un poste de ministre vaut la vie de Anicet Ekane? Recommençons un peu. Est-ce que réellement un poste ministériel vaut la vie de Anicet Ekane? Est-ce qu'un poste ministériel vaut l'emprisonnement de Abba Oyono? Est-ce qu'un poste ministériel vaut l'emprisonnement de Djekam Tchameni et de toutes ces personnes? Ne parlons pas des plus de 50 Camerounais qui ont été froidement abattus. Est-ce que réellement on a un poste qui vaut toutes ces vies-là? Donc, il faudrait que ceux qui sont au sein de ce régime, au sein de ce gouvernement, puissent s'exprimer et puissent prendre
la mesure de la gravité de la situation, parce que de toute façon, ils seront associés comme caution à ce qui est en train de se dérouler. Donc, ce message-ci va aussi à l'endroit des ministres. On a parlé du ministre Sadi qui avait tenu un langage plus apaisant, mais il serait important qu'ils aillent au-delà. Il serait important qu'ils s'expriment. Il serait important qu'ils rendent hommage à la vie humaine. Donc, voilà les 3 idées qui sont venues à l'esprit. Et demain, c'est une commémoration importante. Il faudrait qu'à cette occasion-là, il y ait plus de personnes, quel que soit au-delà des partis, au-delà des personnes, au-delà des leaders, au-delà de tout ce qu'on peut envisager, au-delà des chapelles, au-delà des considérations RDPC, etc., qui puissent s'associer pour dire le Cameroun mérite mieux. Et à partir de maintenant, on devrait faire de la mort d'Anicet Ekane un point de départ pour le Cameroun. Et s'il y a des personnes qui écoutent ce message, ce serait important qu'elles fassent un travail de terrain, un travail de sensibilisation pour dire on n'est pas obligé de tout faire parce qu'on veut garder le pouvoir. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on veut absolument garder le pouvoir. Anicet Ekane, il a des enfants, il a des petits-enfants. On ne tue pas le parent d'un enfant de façon aussi lâche, parce que c'est de la lâcheté. Quand on te décrit combien il était seul dans sa cellule, comme un enfant, comme une personne abandonnée négligemment, seule, sans garde malade, quel message ça renvoie pour nous Africains, pour nous Bantous? Ça, c'est le genre de message qu'il faudrait que nous gardions à l'esprit pendant que nous écoutons et pendant que nous décidons d'agir ou de ne pas agir. Là, ce sont les principales idées qui viennent à l'esprit. Ce serait aussi bien que les journalistes. Il y a des journalistes qui ont pris fait et cause pour cette dictature. Il y a des journalistes qui, parce qu'ils reçoivent des prébendes, parce qu'ils reçoivent des strapontins, ont pris fait et cause. Quel genre de rémunération peut être érigée à la hauteur d'un tel crime? Quand ils rentrent chez eux et qu'ils se couchent, quand ils regardent leurs enfants, quand ils regardent leurs parents, à quel moment est-ce qu'ils se disent ou identifient un peu? Bon, il y a un travail de sensibilisation énorme que chaque Camerounais qui écoute peut faire. Il y a un travail de prise de conscience, mais il y a un travail persévérant. Merci bien, Harry. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Wow. So, Harry, okay. So the call to action, because we obviously understand the situation, I just think of how he was gasping for oxygen. And whoever that person was, where he was in the room, how long, maybe someone said for 38 days, he was gasping for oxygen and he was killed. So we understand the circumstances, the inhumane way he was treated, and we have talked about it, and we're all still feeling, very disturbed, very disappointed, very angry, and which is just great that we can meet together, but we have to act. And so, going to the party tomorrow from Cameroon, and with our spirits with that, because we're not sleeping either, because we want to know what happened. Tomorrow, December 3rd, 2025 at 11 o'clock, to protest, to give him oxygen. And now the oxygen is for the nation. I think it's very important. So that is the one simple thing. Like, we all need to stop and do this one thing for a man who was sacrificed as a lamb for the country. And now we, the country, we have to do for him. And maybe in that, I don't know if it was Eric who alluded to it, or it was you, maybe in that, we can start finding some healing that our country needs. Otherwise, we are part of what's going on. We are, because we are getting number. We're just, void of our feelings. We're getting rid of it. So the call to action, as they say, I don't know if I can say this, venez nombreux, donner de l'oxygène à Anicet Ekane. What is that? Ramener des
casseroles, do I have that right? Des casseroles en feu, de les faire résonner pour réclamer justice pour Anicet Ekane. So I've done the best I can. And I remember, so Yes. that's good. You did well, Elizabeth. You did very, very well. Oh, sometimes I burn myself, but yeah. So that's what we need to do is to get out and act. Yeah, go ahead. Well, just to remind people wear white to honor Anicet Ekane. Yes. Bring pots and pans and anything that you can beat on that is going to make noise. That's so that we can give him oxygen. Essentially, that's what it said. They make a lot of noise so that the world remembers this moment, so that it goes down in the history of our country that we came together for a purpose, something as purposeful as cherishing life, because this is not only about the taking away of Anicet Ekane's life. This is about the very soul of our country, about who we are as a people, that we must not live in a country where it is normal to throw people in jail for political differences in opinion, to take away their life, to deprive them of the medical attention that is needed of them to survive, to choke them to death. This all across the world since the days of Nazi, when the gas chamber was banned. It's essentially what has happened. It was not a gas chamber built, but they were taking oxygen out of his life, and that is what has killed a man. This cannot be normal. There's no soccer game that is more important than this moment. There is no job that you do that is more important than safeguarding life. There is no business transaction that is more important than this moment where we uphold justice. Le Cameroun devrait s'arrêter. Nothing is more important than this moment. So wherever you are, you have to be part of this moment. Make a statement so that the world can see, so that we can hold perpetrators of this heinous crime accountable one way or the other. That will remind the world, remind them that we have eyes on you. We will name you and we will go after you. And for anyone who has been part of this criminal enterprise, you will be held accountable. So tomorrow, remember, if you're in Douala, head towards the MANIDEM headquarters for a sit-in. Bring your pots, bring your pan, dress in white. And people will join you in all other parts of the country, as symbolic as that would be. Wherever you are, 5 of you, 10 of you, 20, 10, be united around this idea of we must give honor to this man who fought so hard for this country for 50 years, giving everything to the point where he gave up his life for our country. Ceux qui ne peuvent pas arriver à Douala peuvent se réunir à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua, à Maroua, dans les marchés, en petits groupes, pour faire entendre leur solidarité et leur participation en communion et en solidarité à ceux qui sont à Douala. Tous ceux qui sont à Douala devraient pouvoir arriver au siège du MANIDEM, que des images puissent rendre Anicet Ekane content s'il venait voir ça. Et que ceux qui sont dans d'autres villes puissent en solidarité avec ceux-là faire la même chose. Ils peuvent choisir un endroit, leur lieu de travail, n'importe où, se réunir pour montrer que c'est le départ de quelque chose qui ne va plus s'arrêter. Ce serait aussi, c'est très important. Et pendant ce temps, il y a des Camerounais qui vont peut-être ressentir un appel quelque chose, ils vont, a feeling, they will start a feeling, ça peut changer la vie complètement, la perspective, la mentalité de beaucoup de Camerounais. Tu vas ressentir ton cœur qui bat
de façon particulière pendant que tu rends hommage, pendant que tu y penses, et tu vas te demander à quoi sert la vie si je continue à regarder sans rien faire. Donc, si tu perçois que tu as comme un appel à t'engager, à mobiliser, à discuter, à partager ce que tu ressens, il est possible que ce soit toi qui seras une personne comme Anicet Ekane dans l'avenir. Ça, c'est quelque chose qui va se passer avec beaucoup de personnes. Pendant ces temps-ci où on est en train de commémorer l'œuvre d'une telle personne, il est important qu'on comprenne que ça ne va pas s'arrêter. Et c'est avec des hommes, c'est avec des Camerounais que ça ne va pas s'arrêter. Donc, j'ai envie de dire, Dieu va aller choisir parmi beaucoup de Camerounais des leaders qui seront demain capables. Anicet Ekane, il avait 20 ans. Hein. Donc, c'est après 51 ans de lutte qu'il se sacrifie comme ça et qu'il devient martyr pour le Cameroun. Donc, les Camerounais vont, peu importe l'âge, des adolescents, des adultes, des personnes du troisième âge, des femmes, des enfants, you're gonna feel it, on va commencer à le ressentir et ça se perçoit déjà au Cameroun. On ne pourra pas continuer et que beaucoup de personnes vont commencer à prendre le relais. Ça, c'est quelque chose de façon pratique. Parce que beaucoup de personnes demandent qu'est-ce qu'on fait maintenant. Anicet Ekane est aussi en train de demander qu'est-ce que vous faites maintenant. Est-ce que c'est à lui de répondre encore qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est au Camerounais maintenant de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Toi, là où tu es, tu as des groupes, tu as des personnes avec qui tu discutes, tu es un leader, tu as une position de leadership, tu es un chef de famille, tu es un enfant, tu parles avec tes amis. C'est un momentum où tous les Camerounais peuvent se joindre de façon globale pour donner la liberté au Cameroun. Parce que les Camerounais, ils ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas participer aux élections avec l'espoir que leur vote sera pris en compte. Et Anicet Ekane, tout ça a commencé à cause de son engagement pour que le 12 octobre, la volonté des Camerounais soit respectée. N'oublions pas ça. Tout ça tourne autour de ce que le 12 octobre, une volonté des Camerounais n'a pas été respectée. Et il était le premier d'ailleurs à prendre la parole le soir de l'élection pour dire les informations sont évidentes. Je voulais dire à tout le monde que j'ai Henriette Ekane avec moi au téléphone. Et peut-être... Henriette, on t'entend bien. Et la question que je voulais poser, c'est d'abord comment tu te sens aujourd'hui. Parce que tu étais un combattant avec Anicet depuis des dizaines et des dizaines d'années. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens un peu... Je suis désemparée. Parce que Anicet était une telle machine, mais il était affaibli avec cette maladie. Et cette maladie a provoqué chez lui besoin d'aller très vite. Quand on a tourné la page Camto, tout de suite que Issa Chirouma est apparu, tout de suite il a concocté une plateforme avec Issa Chirouma. Et il me disait, tu sais, je n'ai plus le temps parce que quand j'ai demandé à mes médecins si on peut réparer ce que j'ai, des poumons un peu abîmés, il m'a dit, le médecin lui a dit, bon, tu as plus de 70 ans, ce n'est pas possible. Mais tu vas vivre avec ce handicap-là, tant que tu as tes appareils, tu n'as rien à craindre. Voilà. Donc, le pouvoir a précipité sa marche vers la mort et de manière totalement indécente. Figurez-vous que vendredi, moi, je voulais avoir la femme d'Anicet dimanche parce qu'il était prévu qu'il y ait l'ouverture du procès le lundi. Et quand je l'ai eu le dimanche après-midi, elle m'a dit, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Parce que vendredi après-midi, dans la chambre, à l'infirmerie du camp militaire, le camp de la gendarmerie, le 7,
j'ai vu, on était ensemble cet après-midi-là. Trois gendarmes sont entrés, ils ont demandé à Anicet de s'habiller pour le conduire au tribunal militaire. Et Anicet demande, mais vous m'amenez au tribunal militaire, est-ce que mes avocats sont au courant? On lui dit, nous, on a reçu un ordre, c'est de vous amener au tribunal militaire. Et le fourgon pénitentiaire était dehors. Quand Anicet sort donc de la chambre habillé, il voit qu'on est aussi en train d'amener Djekan Chameni et le professeur Abba Onono. Bon, il demande donc à sa femme d'aller voir Maître Méli, son avocat, pour lui dire qu'on est en train de le transférer au tribunal militaire. Et quand ils arrivent au tribunal militaire, l'avocat arrive, il sermonne le comité de gouvernement en lui disant « Mais vous n'avez pas le droit d'amener des gens au tribunal sans qu'il y ait au préalable, on se soit entendu, il y aura procès, qu'on se prépare. » Bon. Et c'est là que Anicet fait un très gros malaise. Il s'écroule parce qu'il n'a pas les appareils portatifs. Il s'écroule et tout le monde panique et on le ramène à sa chambre où il a un appareil qui produit de l'oxygène, un appareil moderne. Voilà. C'est là que le début du calvaire a commencé. Sa femme était obligée de rentrer à Douala et dimanche donc, quand je cause avec elle, elle me dit, bon, j'espère qu'il va passer le week-end. Et c'est dans la nuit de ce dimanche-là que Anicet est parti. Voilà. Je crois que le stress et le grand malaise qu'il a fait vendredi après-midi au tribunal militaire, ça a été pour quelque chose dans sa mort. Voilà. Et alors, la dernière discussion que tu as eue avec lui, vous parliez de quoi, de manière générale? Alors, la dernière discussion, c'était 2 semaines avant. Je suis venu le voir et j'ai constaté quand même que, alors qu'on me disait, n'y va pas, peut-être qu'on peut t'arrêter. Mais non, quand je suis arrivé, il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit, mais cette dame est connue, vous n'avez même pas la laisser sous le soleil. Bref, j'étais bien accueilli. Et quand je suis arrivé, bon, il m'a dit, je ne suis pas sûr que je sortirai d'ici de sitôt. Parce que je lui disais, bon, il y a les obsèques de Yondo Black bientôt et il faudra que tu fasses un discours. Et il me dit, est-ce que tu crois que je peux sortir de cette maison, de ce truc-là? Ils vont certainement me condamner pour que je meure ici. Bon, mais je suis toujours optimiste. Je suis dans ma chambre. Ils m'ont restitué les appareils. Mais je ne peux pas les utiliser parce que je demande une expertise des appareils. On peut mettre du poison dedans dès que je respire un peu une bouffée et je pars. Je suis mort. Voilà, on a parlé de ça. Il m'a dit qu'ils sont un peu embarrassés parce que l'opinion internationale et ça, les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle. La diaspora aussi. Et il remercie un peu toute cette mobilisation des internautes qui mettent tout dehors. Je regrette que, bon, je crois que la famille n'a pas voulu aller dans le sens d'aller voir les ambassades et de faire pression sur les ambassadeurs pour que Anicet ne subisse pas ce qui lui est arrivé. Les avocats se sont déployés, mais je crois que dans ces conditions-là, il faut quand même un peu toucher les grandes chancelleries.
et ça n'a pas malheureusement été fait. Et ça s'est passé à huis clos entre le gouvernement, l'appareil de répression et la famille qui était un peu désemparée. Voilà. Ariette, tu es, enfin, parmi nous, les vieux des journalistes camerounais, tu es peut-être la seule, une des rares en tout cas, qui témoigne de l'histoire, qui a eu à côtoyer, n'est-ce pas, ceux que nous considérons aujourd'hui comme des monuments. On a parlé de Yondo Black, qui a maintenant Anicet qui est parti. Tu es là. Alors, dites-nous, les Camerounais qui t'écoutent ce soir, quel sentiment est-ce que la bataille que vous avez menée toutes ces années, est-ce que aujourd'hui tu es capable de dire que ça valait la peine? Je le ferais si j'avais à refaire. Bien sûr. On se bat toujours pour les convictions, nos convictions. Et l'histoire a montré que quand une idée est juste, quand un combat est juste, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Parce que de génération en génération, les gens sont très attentifs à celles qui étaient nos convictions, où on était peut-être minoritaire, mais où beaucoup de gens commencent à se utiliser en disant « il y en a marre ». Pourquoi? Parce que le pouvoir commet trop d'erreurs. La misère dans laquelle baigne le peuple camerounais depuis 40 ans, les plans d'ajustement structurel, et je vais vous dire que les plans d'ajustement structurel, par leur violence, ont contribué à mobiliser le peuple camerounais pour le changement. Quand on arrive en 90 et qu'on commence les villes mortes, toutes les classes moyennes tombent dans l'escarcelle de l'opposition. Les hommes d'affaires financent l'opposition. Pourquoi? Parce que la gestion calamiteuse du pouvoir a été telle que même les hommes d'affaires ont compté sur la victoire de l'opposition. Donc, pendant que vous cheminez et que beaucoup de gens sont convaincus de la justesse de votre combat, crois-moi, Eric, ça vous donne le pouvoir d'aller de l'avant. Et puis, pour nous, les démocrates ou les révolutionnaires, on est toujours très attentifs aux idées et au combat qu'on doit mener. Je prends le dernier exemple, l'exemple de Issa Chiruma. Quand le projet de Cameroun n'a pas marché, Anicet n'a pas attendu. Et il a eu cette idée lumineuse. Il m'a dit, tu sais, Chiruma a été avec nous. Il a été membre fondateur de la coordination et il a une culture politique. Parce que Chiruma a fait les villes mortes à Garoua avec succès. Donc, quand on prend Chiruma, parce que beaucoup de gens, il y avait des opposants qui savaient lire le droit, mais pour nous, les révolutionnaires, tu ne peux pas faire tout pour être le meilleur lecteur des lois d'un dictateur. Ce n'est pas possible. Il faut fracasser ces lois qui sont des lois scélérates à nos yeux. C'est ça la différence avec tous les autres. Et au contraire, je crois qu'on n'a toujours pas gagné parce que le gouvernement, le pouvoir a introduit les armes dans la gestion de la démocratie. Et à partir de là, la démocratie a été totalement dévoyée.
le moindre mouvement, on sort l'armée des casernes, on tire, et comme l'opposition, enfin l'opinion internationale ne s'intéressait pas aux morts du Cameroun pendant les 1000 mortes en 2008 et ceux d'aujourd'hui, ça donnait un peu le sentiment au pouvoir qu'il était intouchable. C'est maintenant que le pouvoir commence à avoir peur, parce que aussi les avancées des nouvelles technologies ont appris à ces jeunes gens à utiliser leur smartphone, à avoir des datas pour pouvoir surfer, et surtout, ils ont fait des choses extraordinaires, comme par exemple filmer tout, puisqu'on avait Internet toute la nuit, de manière à ce qu'il soit très très difficile de dire que le président a gagné cette élection. C'est les avancées de la technologie, mais aussi la montée de la colère, le tribalisme d'État, la terreur d'État pour réprimer les libertés, etc. Donc, toutes ces choses-là, elles vont nous survivre, parce qu'on ne connaissait pas les Ouyobé, tout ça, les Toumaza, on l'a connu, mais tout continue à travailler. Le peuple existe, il faut faire confiance au peuple. Et c'est le peuple qui va être porteur de cette lutte-là quand nous ne serons plus là. Voilà. Et on a confiance. Le peuple camerounais est un peuple très instruit et surtout qui a une conscience politique aiguë depuis le 19e et le 20e siècle, le début du 20e siècle. Deux petites questions avant de... d'abord sur le plan politique. Comment doit-on marquer ce passage d'Anicet? Comment est-ce que le pays, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien marquer, pour... Oui, c'est une grande perte. On travaille à la mobilisation du peuple après ce départ brutal d'Anicet. Pour l'instant, les gens sont un peu tétanisés. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je suis sûr que d'ici quelque temps, on se ressaisit. Et d'ici quelque temps, il y aura certainement des mouvements qui auront lieu. Ça, c'est quasi certain, parce que les gens ne veulent pas laisser que la disparition d'Anicet passe sans perte de profit, comme si il n'avait pas joué un rôle politique important, justement. Alors, une petite dernière question qui n'a vraiment pas, par rapport à tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ça n'a pas d'importance, mais je la pose tout simplement parce que c'est entre toi et moi, deux vieux, n'est-ce pas, du monde des médias camerounais. Je regardais les journaux depuis le matin, une bonne vingtaine de journaux qui ont titré, n'est-ce pas, tous ces journaux ont porté comme titre, n'est-ce pas, le décès d'Anicet. Sauf le grand journal national, Cameroon Tribune. Quel sentiment? Quelle était ta réaction? C'est eux qui l'ont tué. Je vais te dire, toute la journée d'hier et même aujourd'hui, j'ai eu un défilé de médias. Alors, Siativ est venu. Et bon, Charles est devenu notre ami, à Anicet et à moi. J'ai dû dire à le journaliste, de dire à Charles que je regrette, mais je ne peux pas parler sur cette antenne-là. Et beaucoup d'hommes politiques ont refusé de parler à Cameroun, à CRTV. Bon, les journalistes étaient un peu désolés, ils me disent, Tata, on vient souvent te demander
de nous analyser tel fait politique et tu le fais avec tellement de clarté pour nous. Et donc, quand on vient, et c'est le directeur général qui nous a dit surtout allez voir Henriette parce que c'est une intime d'Anicet Ekane. Donc, le fait que la presse française en ait parlé, là, les télévisions françaises en aient parlé, la Côte d'Ivoire et ailleurs, ça veut dire que le retentissement de la mort brutale d'Anicet, avec toutes les informations qui ont été données, place le président de la République dans le rang des dictateurs. Et c'était mauvais parce que, par exemple, Sadi René a dû dire que, bon, je regrette ce qui est arrivé. Je ne savais pas qu'il était dans un tel état de détresse respiratoire. Donc, il y a qu'ils aient laissé, qu'ils aient refusé, ça, on le savait. Est-ce que Biya a déjà réalisé qu'on est dans une démocratie? Non. Tout ce qu'il fait, c'est comme dans le parti unique. Il n'a pas varié. Et ça ne nous étonne pas. Wow. Charles était très triste parce que je n'ai pas voulu parler aux journalistes qu'il m'a envoyés, mais je leur ai dit que les jeunes, d'abord, vous serez obligés de couper. Là où je vais porter une accusation sur le pouvoir, vous allez être obligés de couper. Et à un moment, ça n'aura même plus d'intérêt que je parle. Voilà. Mais ça n'a rien changé. Hein. Qu'il ne donne pas ça ou qu'il ne fasse pas quelque chose à Cameroun Tribune, ça n'a strictement rien changé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plus puissants, la diaspora très puissante. Absolument. Et cette diaspora nous aide beaucoup, infiniment. Voilà. En tout cas, merci Henriette, merci beaucoup. Toutes mes condoléances. Je sais que le pays a perdu un grand homme, mais toi, tu as perdu un frère, ami. Oui. Donc, c'est vrai, un compagnon de oui. Donc, du courage. Merci pour tout. Merci et beaucoup. On garde le contact. Et moi, je vous remercie aussi. Vous ne pouvez pas savoir l'apport de la diaspora dans notre lutte ici. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer. Et chaque fois que j'ai l'occasion sur une plateforme, je remercie le peuple camerounais de la diaspora. Oui. Merci beaucoup. Merci ma chère, merci beaucoup et repose-toi bien. Merci. À bientôt. À bientôt. Oui. Ok. Voilà. Bye. Thank you, Eric, for that scoop. It was really good to have her perspective. She's when they say a long-time combatant for the country. These are people who have given their lives so that we may breathe, essentially, and even 50 years later, they have not achieved the aspirations that they had. But you could see that she doesn't give up. She has hope. She still believes in the Cameroonian people, and that something will come out of this struggle. This is a noble path on which she and many others, including Anicet Ekane, have been on. Even on a dark day like this, she still finds it in her that hope that tomorrow will be better if we keep fighting on. And that is the spirit that that's the seed that we plant today in every mind, every pair of ears that is listening, that you leave here knowing that the hope for tomorrow lies in each one of us and what we do with this moment. And that's why we're asking for you to step up tomorrow, to be part of this movement and let your voice be heard. Play your part in defining the destiny of this country. For what would you give up? The man has just given up his life for your freedoms. Give up 1 hour of your time tomorrow. Step out of your comfort zone.
and be part of something that is bigger than you. That's what we ask of you. Remember to wear white. If you are in Douala, head towards the MANIDEM, where should I put this? Pots and pans, carry them so that you can bang them and make as much noise as possible. Everywhere around the country, if you're in Yaoundé, in Chinga, in Mukolo, in Madagascar, in Melong, Mendong, BMRC, come out and be part of this movement. Everywhere across the country, let us show solidarity, because that's what is needed at this moment. And I'll turn this to our civil society guru, my dear brother Leopold. It would be really important at this moment to hear your calming perspective. Et calme surtout là-bas sur le terrain, Léopold, pour nous donner une idée générale de l'ambiance et comment les gens voient, n'est-ce pas, ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup, Eric. Et c'est toujours assez émouvant, et surtout d'entendre Henriette et de voir Harry, you said it all. Elle est restée la dame digne que nous avons toujours connue, Henriette. Elle a été membre du conseil d'administration à Transparency et autres, et donc vraiment, Henriette est restée la même, brave et un modèle, vraiment un modèle de dignité. Mais je dois avouer que la perspective vue de Yaoundé, elle est très trompeuse. C'est-à-dire que faudrait même pas se faire une idée sur la base de ce qui se passe à Yaoundé. À Yaoundé, j'ai fait un petit tour aujourd'hui jusque dans la zone du château et tout ça. Non, mais la vie se déroule normalement. C'est-à-dire que j'étais déçu, mais en même temps pas surpris. C'est pour cela que je dis, Yaoundé n'est pas un bon indicateur du degré de détresse par rapport à une ville comme Douala, par rapport à ce qui se passe ailleurs. J'ai échangé aujourd'hui avec des gens qui m'ont dit que, par exemple, à Bangante, chez Kecha Koutes, chez Niak Jifenji, ils ont respecté grandement les villes mortes. Quelqu'un qui est rentré de là aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que Yaoundé est très trompeur. Mais il faut dire quand même que nous qui réfléchissons là-dessus, nous faisons très, très bien de faire cette analyse-là, de prendre cette petite pause, parce que cette petite pause pour pouvoir de réflexion comme celle actuelle en ce moment, le départ de Anicet Ekane hier, de ce symbole-là, de la lutte, vraiment, ce n'est pas le fait du hasard. Anicet savait qu'il partait. Et Anicet, dans sa grandeur d'âme, a accepté de partir dans ces conditions. Et il est resté extrêmement lucide jusqu'à la fin. Si le départ d'Anicet Ekane n'est pas un déclencheur assez fort, je me demande qu'est-ce qui pourrait déclencher, quel bruit pourrait mobiliser le citoyen camerounais que je suis, les citoyens camerounais que nous sommes. Ce n'est pas possible. Et Henriette a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure, la mort d'Anicet Ekane ne peut pas passer en pertes et profits. Eric, nous parlons toujours de ça et nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes des spirituels. Et je dis, ce qui se prépare pour ce pays est très largement au-dessus de ce que nous pouvons imaginer. Et nous apportons simplement notre modeste contribution. Harry, là où tu es, Elisabeth, Eric, Herman, toute l'équipe, les Judith, c'est-à-dire que
souvent, je n'ai pas envie de décourager nos réflexions. C'est pour dire qu'il y a des choses que l'on peut planifier, il y a des choses que l'on ne peut pas planifier. On a bien dit que le décès d'Ekane, c'était une mort planifiée, mais personne ne pouvait savoir que ça allait arriver le 1er décembre, un jour de ville morte et autres, entre autres choses. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer demain. Henriette l'a dit, les gens vont réagir. À Yaoundé, où je suis, nous avons un mindset très différent de celui des gens qui vivent à Douala, de celui des gens qui sont dans le Grand Nord. Mais nous sommes tous au Cameroun. Je me rappelle, aujourd'hui j'y pensais, quand j'observais la situation de Yaoundé. 2008, les émeutes dites de la faim. Officiellement, le déclencheur, c'était une augmentation du prix du carburant de 15 francs CFA en 2008. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'étais encore à TI. Nous avons analysé la situation de 2008. Ça avait duré 15 jours. Une semaine à Douala, la deuxième semaine, ça s'est déporté à Yaoundé. Et je me rappelle que pendant cette période, il y avait des barrages mixtes sur l'axe Yaoundé-Douala, armée et police. Mais ça n'a pas empêché que les manifestants se déportent à Yaoundé. Je suis sorti, tout était à l'arrêt, les gens brûlaient des pneus en route. Ces gens n'ont pas été motivés par quoi que ce soit. Personne ne leur a dit descendez, personne. Ça a duré 15 jours et c'était toujours les mêmes Camerounais. En fait, c'est pour dire que la mort, le sacrifice de Anicet Ekane aura nécessairement une portée immense dans ce pays, mais bien malin qui pourrait dire quand. Mais on se souviendra. Et Harry, tu l'as dit la dernière fois, tu l'as dit il y a 2 jours, c'est le 12 octobre qui coûte la vie à Anicet Ekane. C'est le 12 octobre avec tout ce qui s'est passé. Et Henriette l'a redit tout à l'heure, le pouvoir ne fait que multiplier des erreurs. Et ce n'est pas le fait du hasard. Eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte de la gravité dans laquelle ils sont. Quand on suit le ministre René Sadi, ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, nous avons appris par Boris Berthold que le ministre de la Défense, Béthia Soma, n'était pas au courant des arrestations qui avaient été planifiées, Ekane, Anicet, Joachim Chameni, professeur Abao et autres. Mais nous notons que pendant 1 mois, rien ne s'est passé. Et aujourd'hui, nous constatons simplement un décès. À qui la suite? À qui le tour? Nous sommes obligés de nous poser cette question. Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder les choses aussi sous un plan spirituel et de dire que ce qui est en train de se passer, la multiplication de ces erreurs-là, et ça va continuer. Je soupçonne que les prochaines erreurs qui vont être vraiment visibles, ce sera dans le corps des forces de défense et de sécurité, parce que ce sont des Camerounais comme nous tous, qui voient, qui analysent, et qui ont aussi leurs ressentiments, et qui vont, à un moment donné, avoir l'occasion de s'exprimer, pas forcément vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de ceux qui, des donneurs d'ordre. Et nous allons le savoir. Nous nous battons pour le Cameroun, ce n'est pas pour des individus. C'est pour cela que, à certains moments, je le dis comme je pense, nous, en tant qu'humains et de l'Afrique centrale, nous avons nos faiblesses. Parce que quand on voit le mindset de nos frères d'Afrique de l'Ouest, ils sont plus solidaires que nous. Ils sont beaucoup plus unis. Ils ont un meilleur respect de la chose publique. Où
le tiers de ce que nous subissons au Cameroun, ils auraient déjà réagi, et très violemment. Mais nous sommes ce que nous sommes, avec notre timing et notre façon d'attendre. Mais cela va forcément changer. Nous sommes des peureux. Nous sommes peureux, nous, de cette zone-ci. C'est-à-dire que le jour où M. Atanganji n'aura plus le gendarme, le militaire là, vous ne pourrez pas reconnaître ce monsieur. Vous ne pourrez pas. Tellement il va trembler. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous continuons à analyser simplement et à regarder, j'ai parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé en 2008. C'était les mêmes Camerounais sans mot d'ordre. Ils sont descendus et on a simplement constaté. Si, je dis comme je pense, si nos frères du Nord qui ont cette culture-là, s'ils lancent une fatwa sur 4 ou 5 personnes seulement, 4, 5 personnes seulement, je peux parier ce que vous voulez, que le langage va changer. Ils seront moins arrogants quand ils s'adressent à nous. Ils seront moins arrogants. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas plus camerounais que nous. Et en privé, nous les connaissons. Et nous savons que ce n'est pas du tout ce qu'ils présentent devant les caméras. Mais quand est-ce qu'on va... C'est-à-dire que jusqu'à quand... Je le dis en me posant une question sur moi-même. Jusqu'à quand est-ce que je vais supporter cela sans réagir? Tout ce que nos seules armes, c'est parler comme nous sommes en train de faire, écrire comme nous sommes en train d'écrire, sensibiliser du mieux que nous pouvons, mais chacun avec ses méthodes, chacun avec ses techniques. Mais je dis, l'humilité, nos dirigeants doivent apprendre ce que c'est que l'humilité. Et le décès, parce que c'est de ça qu'il est question, le décès d'Anicet Ekane, c'est la preuve suprême d'une arrogance qui ne devrait pas exister. Parce que parler des appareils respiratoires, il y a le professeur Aimé Boni qui a fait toute une émission dessus avec le fils d'Anicet Ekane le 28 novembre. C'est comme s'il savait que 3 jours plus tard, le père allait partir. Ça s'est vu. Il y a eu une première alerte, on se rappelle, il y a 2 ou 3 semaines, où il y a une rumeur que Anicet était décédé. Je me suis dit, en écrivant à certains, j'ai dit, j'espère que cela va leur permettre de ralentir un peu la brutalité de leur méthode, mais non. Donc, c'est pour dire que l'impression qui se dégage de la ville de Yaoundé est une impression très trompeuse, parce que Yaoundé est calme. Quand je dis calme, en réalité, je devrais dire qu'à Yaoundé, nous avons beaucoup peur. C'est la peur qui amène les gens à rester comme on est là. Et voilà un peu. Mais Yaoundé n'est pas un bon indicateur. Et Yaoundé ne réalise pas que lorsque les tomates, les oignons, tous les marchés, on me dit que les marchés ne sont plus approvisionnés. Je dis à Yaoundé, parce qu'on en parlait ce soir, les marchés ne sont plus approvisionnés comme ils étaient approvisionnés avant. Mais quand les prix grimpent, ce n'est pas pour... les prix grimpent pour les militaires, pour les ministres, pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, ce que nous faisons là, c'est pour tout le monde. Donc, non. Douala et autres, ça fait plaisir de voir ce qui se passe dans le Grand Nord et autres. Et nous sommes totalement solidaires. Et Yaoundé, ce n'est pas un bon indicateur. Et nous sommes même, à la limite, je dis même qu'à Yaoundé, nous ne sommes pas très conscients. Nous ne sommes pas conscients. Je vous le dis, les gens sont assis dans les bars comme les jours ordinaires. Les gens sont assis dans les bars. Certains parlent football, on les écoute. Donc, vraiment, non. Mais c'est la peur. We are really afraid.
You are really afraid in this country, in Yaoundé. Voilà un peu ce que je pouvais dire, Eric. Non, enfin, merci infiniment. LND, tu es là sur le terrain, donc c'était très important pour nous qui sommes un peu éloignés du pays, n'est-ce pas, de l'entendre tel que Henriette nous l'a dit, et maintenant, tel que toi tu en parles, c'est très important. Ça nous permet d'avoir une meilleure appréciation soit de la situation au pays, sur le terrain. J'espère que... est-ce que tu as l'impression, bon, pour demain, évidemment, à Douala, on s'attend à certaines activités autour du siège de MANIDEM. Il n'y a rien de semblable à Yaoundé, si je ne me trompe pas. Non, pas vraiment, parce que déjà, j'ai essayé de regarder aujourd'hui, il n'y a pas un siège reconnu pour le MANIDEM à Yaoundé. Oui. Sinon, très honnêtement, j'y aurais fait un tour. Ça, je le dis en toute sincérité, j'y aurais fait un tour. Pas forcément, je ne suis pas membre du MANIDEM, vous savez, je n'appartiens à aucun parti politique, mais j'aurais fait un tour. Comme en 2008, j'avais fait un tour dehors pour voir, pour filmer un peu l'ambiance. Non, j'aurais fait un tour, mais à Yaoundé, il n'y a rien de connu. En fait, la mort d'Anicet, de M. Ekane, c'est pas un simple fait en soi, c'est national, ça touche, ça doit toucher tous les Camerounais, même ceux qui croient défendre, n'est-ce pas, une certaine notion du pouvoir et de ceux qui dirigent. Mais je crois que ceux qui considèrent que cette mort, c'est anodin, que le pays doit... n'est-ce pas, balancer ça comme si c'était, comme si de rien n'était. Je crois que se trompe. Et c'est pour ça que, enfin, ma question, en fait, c'était de savoir s'il y a cette conscience, ou bien il faut sensibiliser les gens. Je ne sais pas. Est-ce que les Camerounais ont l'idée de quelque chose qui a brisé, enfin, d'un événement qui a secoué le fondement même de nos valeurs, la fondation de nos valeurs, les valeurs d'une nation? Très honnêtement, ce n'est que dans les forums, je suis dans un certain nombre de forums, comme beaucoup de gens, dans lesquels on entend, on voit des avis. À travers les avis dans les forums, on sait qui sont les gens qui soutiennent le régime et ceux qui sont contre. Mais pour ce qui est vraiment de la disparition des Ekane, tout le monde de conscient sait que c'est un événement. Et la preuve de cela, c'est que les quelques personnes qui hier ont voulu banaliser en sortant des images, en faisant le lien entre la disparition de Paul Henri, de Christian Pendekoka et maintenant de Ekane Anicet, pour pouvoir jeter ça sur dire que c'est la responsabilité d'un homme politique, notamment Kamto pour ne pas le citer, ça n'a pas fait long feu. Ça n'a pas fait long feu. C'est-à-dire que c'était trop facile. Tout comme le fait que hier, la Fédération camerounaise de football ait décidé de limoger l'entraîneur de foot pour pouvoir essayer de diluer l'importance de la disparition. Ça n'a pas fait long feu. Tout le monde leur a dit, écoutez, vraiment... j'ai dû écrire un forum, mais pourquoi dans un environnement comme le nôtre, le football marcherait mieux? Pourquoi c'est le football qui marcherait mieux quand les causes sont les mêmes, les auteurs sont les mêmes? Non. Donc, on a vu ces petites approches maladroites qui, en réalité, une fois de plus, c'est la preuve qu'il y a de la panique quelque part. Il y a de la panique quelque part. Nous n'avons pas d'éléments pour pouvoir le mesurer, mais ça se voit. Ça se voit. Et même l'approche il y a une semaine de libérer en catimini
l'homme d'affaires qui est en prison depuis 3 ans pour l'assassinat de Martinez Ogo et autres, convoquait les magistrats à minuit et tout ça parce que ça, ce sont des signes de panique, de peur. Tu ne peux pas être serein et poser des actes comme ceux-là qui en plus ont échoué. Donc ça veut dire que non, nous avons peur. Nous avons peur à Yaoundé, nous avons peur. Quand je dis nous, je veux dire l'équipe dirigeante, elle n'est plus aussi soudée qu'on aurait pu le croire. Elle n'est plus aussi soudée. Et puis quand on voit la sortie, une fois de plus, du ministre de la Communication porte-parole, il était très embarrassé hier, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vraiment, il y a des gens qui posent des actes là-bas. Nous, on constate. Mais heureusement d'ailleurs que dans ce gouvernement, on connaît, n'est-ce pas, 2 lectures possibles, n'est-ce pas, de la situation. Si tout le monde se comportait comme ceux qui veulent à tout prix écraser tout sur leur passage, si tout le monde se comportait comme ça, on allait se demander comment on a réussi à réunir autant de monstres pour diriger notre pays, mais avec la réaction de M. Sadi, il y a quand même une dimension humaine dans leur perception de la chose et même leur façon de nous diriger. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. J'aime ce que tu viens de dire, parce qu'en même temps, ça prouve la limite de ce qui se passe. Tu as bien dit, il y a une dimension humaine. Et là, j'interpelle le spirituel. Ça veut dire qu'il y a une autre dimension sur laquelle ces gens-là s'appuient, je le dis avec certitude. Et c'est cette dimension qui suscite en eux cette arrogance que nous déplorons. Maintenant, bien malin qui pourrait dire comment faire pour pouvoir les inquiéter dans cette dimension-là, parce que nous sommes pour l'instant en train de parler dans une dimension humaine. Je sais que Harry suit ça très, très, très bien et le perçoit vraiment bien. Elisabeth aussi, je le sais. Non, je dis, nous sommes pour l'instant dans la dimension humaine. Et je le dis vraiment pour avoir côtoyé quelques-uns, comme vous pouvez deviner. Ils doivent être en train de rigoler s'ils sont en train de nous regarder pour se dire que causez toujours, vous allez voir, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Non. Non. Tel que les choses se passent au Cameroun et vu les erreurs que Henriette a justement rappelées tout à l'heure et qui ne sont que les débuts, parce que des erreurs vont continuer, cela prouve que même dans la dimension qui n'est pas humaine, là, ils vont poser des actes qui vont leur coûter. Well, thank you very much, Leopold, Eric, and the thousands of people who have joined us today. To say we cannot stand by and watch this government work with impunity, take away lives of people, take away our liberties, take away the victory of the people. Everything, if you were to write the story of a dictatorship, you would find the characteristics in everything that we have experienced as a country. And so to the Cameroonian people, I hope that this 3 hours that we have spent honoring the life of Anicet Ekane, identifying who the criminals are, explaining how life was taken away from him, we ask of you to remember this man and to remember that he gave 50 years of his life for you, for each one of you. He didn't need to know where we came from, what tribe, what language we spoke. He fought for a country that would allow each one of us to prosper. And he gave his life for that. His life was taken for that. And ask yourself, what would you give
so that the rest of us would prosper. Because that's what solidarity is. That's what unity demands of us. It's not just about us, but it's about all of us. And how can all of us thrive in this moment of great discomfort? So tomorrow, as you rise up tomorrow in Cameroon, where would you be at 11 a.m. and what would you do to honor this national hero, Anicet Ekane? Thank you very much, and we'll keep working together and building this movement till the very end, where we see a peaceful transition in Cameroon and we have a new leader. We are duly elected leader in Etudi. Thank you. Thank you very much. Yeah, I was just reading a question that that came in as you're rounding up. Wanting to know, because I mentioned the fact that with the position taken by Minister Sadio Rene, that at least you can see that they're not all of the same cold attitude to life. At least he displayed a sense of empathy, a sense of reaching out. So somebody is saying, but this does not constitute a different camp. He says, quelqu'un s'est levé pour Anicet. Ils étaient ses amis et l'ont laissé mourir à petit feu pendant 38 jours. Enfin, c'est une façon de remercier la personne qui a posé la question et de dire qu'on n'est pas indifférent, n'est-ce pas? Paul, est-ce que tu avais un truc à ajouter sur cette question? Non, à la réalité, non, franchement. On a seulement dit, le ministre René Sadi, il était très embarrassé par la question hier et il a essayé de se rattraper un tout petit peu dans le communiqué qu'il a rédigé après, mais humainement, il était embêté. Il l'a d'ailleurs dit qu'il n'aurait pas géré la situation de cette façon. Okay. Well, Harry, I know you're signing off, but I want to conclude, my own thoughts on this. And my thoughts are simple. We are going to build a country we are all proud of, or a handful of people will determine whether or not this country belongs to all of us to build and to share, or the rest of us are working for a handful of them. I think that question, when we think as we go forward, evaluating what has happened in the last couple of days and the last couple of months, as we evaluate all of that, it's important that we think about the Cameroon we want, that we think about the people who continue every day and fight to make this a better nation. And those people are in government as out of government. I mean, it cannot be that all the good people are on one side and all the bad people on the other. No. So that's why it's got to be a collective effort. We all have to decide whether we can allow the child who's born, every child born on this land that we call ours, to have a chance in life, benefiting from the riches, the immense wealth of this nation of ours. I hope that as we reflect on what has happened and what is happening, that all of us, born of the soil of our ancestors, that we can all find it in our hearts, not only to share, but to ensure
that each one of us has a place in this land, and that we have what it takes, the soul, the spirit, to give back to every Cameroonian child, so that we can all live in peace and harmony on this triangle of ours that we call Cameroon. So as we go forward from tomorrow on, as we meet in front of the MANIDEM headquarters in Douala, as we determine whether or not to be part of a ghost town in Yaoundé or not, as we all sit back to think about what it is has created the tensions and in the country now, as we reflect on all of that, my hope is that we can all begin to work towards those value systems that we can all agree on, that we can all be a part of, and that it is not just those who are up in the tree harvesting the fruit that can benefit from the wealth of the land. I really hope that there are a couple of things I just want to sign off on. One is the church donations. I've been told that people are so disillusioned with the church that they want us to just stop taking our widow's mite, all of us, and handing it over to the church when the church is totally unwilling or incapable of standing up for right at this time in the history of our country. So I don't know. I'm not. I don't want to go to hell. Maybe I deserve to be, but I don't want to go to hell. But I also am not. When the church is not on the side of right, you start wondering where hell is. We've had elections in Cameroon, and we know that it is not the government that aspires to continue leading us that should be in leadership. And the church ought to stand up and say that. And if they did, if the imams and the reverend fathers and the pastors and all of them, they all stood up for what is right. If they stood up for what is right, our country would be on the road to being rebuilt. So I really hope that I want to end up on that. To say that, look, a lot of things have gone wrong, but this moment with Anicet's death, with the failures that we see in the management of the Commonwealth, that this will be the time when we can come together as a nation and look for a better path ahead, a better road ahead, and I think we can find that road. So, Are, Elizabeth, thank you guys for running this. It's been long, but I'm glad that we had a chance at least to mark the passing of Ekane Anicet. Long live Cameroon, and long live the values that we cherish, all of us. Okay. You're muted. Oh, I am muted? No, I am the one. Oh, yeah, okay. And I would add long live the resistance, because this is what is needed at this time. Yes. We must resist. Come what may, we must resist. Yeah. Eli, thank you for starting us up, and I think you would be closing us down. Leopold, thank you so much. I just want to, you guys have said everything so beautifully. Eric has done that. You have, Leopold, I've not heard this many words from you, and we need your wisdom. I know that it was very necessary to hear from you today. I just want to thank you, really. To listen to Maurice come to today
to me was just riveting. Every word he said, I found him extremely authentic. And maybe, and I know it's out there in social media, so we can always go back and re listen. And so I would love to recommend this to everyone. If you're just joining, whatever half of the hour you're in, I would recommend that you go listen to Maurice Kamto's speech, because it really put everything in the center, put this in perspective. I just want to thank all of Project C, because for pushing forward, and so that we can have this space, as Kingsley also created a space yesterday. We create a space, and again, the question that I want to beg everyone for is not what is going to be done. It's so easy to say what are they doing or what should be done, and the most difficult thing is realizing that we're in the mix. What am I doing? Is it contributing in any endeavor that I believe in? Is it being a part of something? It could be through, helping anything move forward. I always say that, I just happen to be a voice, because many voices can speak at the same time. But there's a lot of background work that's being done in so many different initiatives and organization at this time. And, I just want to thank everyone, every single person, especially those in Cameroon who are risking their lives. And I may not be the right person to say this, but I want to say that I know that this is not a waste of time. I really often think, being in this country, in the United States, how many hundreds of years, you guys think how many hundreds of years slavery went on. And I bet you there are people who, if they were exhumed from their graves, they would never believe what they see. And so the question is not the time. Whenever we think they should do this and this should happen and we should all run into the street, just to be a quick reaction and it's going to change everything. I just want us to think of the evolution of our mind, of a people. And as you were speaking earlier, Ari, I thought, this is definitely divine order. When we're ready for our country, we'll take it. When we're ready for our country, it'll be given to us. And so the question is, are we ready for our country? Are we ready to take it back? This is the time. Ari, like you said, continuous resistance, long live resistance, nonstop. And I recommend everyone in Cameroon for keeping that fire, risking your lives, really, and not even it, Leopold, that it doesn't matter. You're just saying, what I believe in is bigger than even myself. And that's what Anicet Ekane did for us today. And may he continue to be the light that lives on, that fuels us, the oxygen that gives us life to continue, so we can pass it on to our children who would not have to go through what we're going through. So I just say thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. Ils l'ont tué. Ils ont tué le président du MANIDEM, Georges Anicet Ekane. Depuis ma déclaration du 25 septembre 2025, faite sur la base de la résolution du Conseil national du MRC du 6 septembre 2025, par laquelle il était laissé à chaque électeur la liberté de voter en son âme et conscience pour un candidat de l'opposition de son choix, je m'étais imposé le silence, car notre parti était et demeure à ce jour dirigé par le président national par intérim, M. Mamadou Yacouba Mota. J'ai repris la parole le 17 octobre face à la gravité des premières violences post-électorales pour exhorter à la retenue, à l'esprit de discernement, au respect de la vie humaine et du verdict des urnes. La tragédie du moment présent m'impose de prendre à nouveau la parole,
simple militant que je suis de mon parti, après la concertation d'usage, en raison des liens qui se sont tissés entre le président Anicet Ekane et nous, dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sa mort en détention heurte violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres, pourtant si peu nombreuses. Je m'étais promis de rendre visite au président Ekane, au professeur Jean-Calvin Abaoyono et à M. Dieukam Tchamini après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2025. Ce jour-là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi 1er décembre 2025 à 9h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayap à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anicet Ekane qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anicet Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Abakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Au regard des circonstances qui entourent sa mort, celle-ci ne peut être regardée autrement que comme un authentique crime d'État. Cher Anicet, malgré les épreuves de la vie et la violence de la prison, que tu avais déjà expérimenté par le passé, toujours pour tes opinions politiques, je crois pouvoir dire, de la distance qui était la mienne, que tu n'as jamais renoncé à tes convictions nationalistes. Je parle de ton attachement profond à un Cameroun véritablement libre, souverain et soucieux du bien-être de tous ses enfants. Malgré des moments de confusion et de relâchement, ces convictions sont restées comme une veilleuse au fond de toi. Il faut plaindre les âmes errantes, vides de toute substance, qui se moquent de tout, rient de tout, et qui, dans leurs desseins ténébreux, croient pouvoir banaliser ta mort héroïque. Ils espèrent pouvoir distraire le peuple camerounais, comme ils l'ont fait si souvent dans le passé, face à des morts jamais élucidées, et échapper ainsi à leurs responsabilités juridiques, politiques, morales et historiques pour l'assassinat froidement exécuté d'un compatriote malade, dirigeant politique connu, uniquement pour cause de divergences dans les choix politiques. Ta mort fertilisera la lutte de notre peuple pour son émancipation totale. Ton holocauste suit ceux des héros nationaux qui t'ont précédé sur le long chemin de cette lutte. Tu inaugures une nouvelle page du martyrologue camerounais, celle de l'assassinat en détention de leaders et militants politiques camerounais, pas des Camerounais. Sur les uns et les autres plane désormais le même spectre de la mort, par la main noire du règne des ténèbres. À qui sera le tour suivant? Pour ma part, comme toi, je suis né ici, je vis ici et je mourrai ici.
Si le pire devait arriver, nous l'attendrions ici, dans la dignité. Et les humiliations répétées n'y changeront rien. Cher Anicet, ta mort inaugure une nouvelle phase de la lutte, celle où les Camerounais sont revenus de toutes leurs illusions, mais où leur ardeur sera décuplée afin que tu ne sois pas mort en vain et qu'ils aient un jour l'occasion de célébrer ta grandeur d'âme, le panache avec lequel tu as quitté la scène au terme d'un parcours remarquable en cette année 2025. Car de la grandeur, tu nous en as montré. Au moment où nous t'avons approché pour obtenir l'investiture du MANIDEM à l'élection présidentielle d'octobre dernier, alors que tous avant toi avaient exigé de l'argent, on en est resté ensemble sur les idées. Et tu fus manifestement sensible à l'appel de l'histoire. Lorsque je me fis auprès de toi l'écho de cet appel, j'ai pu noter à quel point il a résonné en toi. Mais je ne pouvais me douter que tu entrerais aussi vite au panthéon des martyrs de la lutte du peuple camerounais. On se préparait à te poser des lauriers bien mérités le moment venu. Maintenant que la vie t'a été arrachée sans pitié à la lutte, ceux qui exécutent la danse macabre dans notre pays croient en leur victoire éternelle. Mais notre lutte commune, celle de tout le peuple camerounais, se poursuivra, plus puissante que jamais, sur des générations encore s'il le faut, mais elle aboutira. La paix de ton visage que j'ai contemplé lundi matin sur ton lit de mort est le serment que tu nous en donnes. La lumière brillera sur le Cameroun, inéluctablement. May your soul rest in perfect peace. Our sincere condolences to Mr. Anicet Ekane's family, biological family, and especially his political family. We have all known him. He is known because of his political activity. And it is a real catastrophe. It is a real catastrophe for Cameroon today, because Anicet Ekane, along with the other close to 2,000 people who have been arrested, we don't know why they were arrested. And arrest is too kind a word. It was kidnapping. Arrest is something normal which happens in a state which is governed by the law. What happened to them was not arrest, was kidnapping. And in the midst of that kidnapping, they took somebody who was ill and left behind his medical equipment that he needed for his well-being. And the alarm has been rung weeks ago by his lawyer, saying that he does not have his respiratory equipment. This is something which should have been solved in the minutes after which such an alarm was raised. No, the government kept him again until we arrive at this catastrophe. So the government owes us explanation. They owe us explanation, and they should know that we are not going to continue to stand for this. The killing of Cameroonians, the imprisonment of Cameroonians just because they want to conserve their power illegally, unjustly. So we are really, this is, I like the words. This is a catastrophic situation for the family, yes, but for the nation.
You ever mentioned that you visited the Minister of Territorial Administration. What was the resolutions? Yes, we visited the Minister of Territorial Administration and the government spokesperson. We visited two ministers in Yaoundé. We formed a delegation as women leaders to go and see them to say, release these people. Release these people. All of these people whom you have arrested, the arrest is illegal and it is unjust. Release them. And we raised the specific cases of those who were sick, those who were in specific dire conditions. And Mr. Anicet Ekane was the specific case on which we spent a lot of time with Mr. Tanganji. When we were talking, he was behaving as if we are being overly concerned. He said, oh, he's in a hospital, he's in a very good military hospital, there are good doctors there, but here we are. This was on Thursday last week. Here we are on Monday, hearing that Anicet Ekane is dead. So obviously he was not getting the kind of medical care that he should be getting. And in the first place, what was he doing there? You cannot ask us about an action plan now. You people like to ask us questions. Go and ask the government. Go and ask the government what is the action plan. Huh? We don't have an action plan now. We have just found out that somebody is dead. The action plan is from you people. Where are your cameras in front of the ministers to ask them why this man is dead?